جور بخیر دوستان اعضای گل، خوش آمدید به یک لایو استریم دیگه. ما امید است که جانتون جور باشه. تhank you از همین لحظه که همین لحظه بچه ها لایک شروع کردن. من از همین لحظه بازی رو شروع میکنم. بیان یکتان بیاید زود ما تا دستگرمی و پاگرمی و این طرف و طرف داشته باشم با شما تا چهار لایو سیستمش رو ردیف کنم با شما. امید کنار گوشی شما بازی میکنیم. سلام برسه با کل دوستان اعضای گل، خوش آمدید به یک استریم دیگه از ما. امید است که سالم و صحتمند، خوشحال، خندان، سرحال، سرفراز، تیت و ریت، مست ملنگان، خوشحال خندان باشین بچه‌ها هر گوشه که هستین. و طبق معمول مثل همیشه لایو هستیم و میخوایم با شما سرگرمی داشته باشیم برای چند ساعتی که کنار هم دیگه هستیم. خوشحال خندان باشین. لامین کد گفته اوکی برادر، سلام علیکم. سلام علیکم افسیال. سمیم چطوری؟ صدا نداره. اوکی الان صدا هست دیگه. بودم نبود صدا، الان صدا هست. یاسین اومد. بس یه دقیقه نه استارت شد یاسین. شلون سوی تنظیماتش جور نکردم دیگه، بریم چی میشه. اوکی مشکل نیست بچه‌ها. سلام به کل گتان برسه. و ای که خوش اومدین. Welcome to my live brother. Everybody welcome to my live stream. علیکم بچه خوش گلدین. Natürlich Ronaldo, Bruder. Warum, was ist eine Frage? Ehsan. Können wir mal eins spielen? Ja, Bruder. Können wir eins spielen? Wir spielen immer eins. Salam Ustad. Alaikum salam. چطور هستی یعقوب؟ نام ده که میگم یعقوب میگم زیاد نکنین. خوب نیست ها؟ Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, as you can see, we've already started here. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, now here's an interesting... Mbappe! Nice looking ball. Opts for safety. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. And a chance! Eine schöne Pass, Bruder. Das war krass. Das war der beste Pass, was ich gemacht habe. Und das war geil. Das war einfach geil, Jungs. Salam alaikum, salam. چطور هستی؟ But you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. That's tidy. Oh, the ball's run loose here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. Yasin. Ribéry. Nuno Mendes. GG's guys. Einfach folgen, like. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. Now that's well seen too. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. سلام علیکم استاد جور بخیر. علیکم سلام. چطور هستی پلیرز؟ خوب هستی؟ خوش اومدی مهدی جان خوش اومدی.
خوش کلی We برادر. have our very first corner. And it's Thuram. آها نه. And now they can spring out of defence. Messi. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Thuram is there and he can get that clear. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Shot could be on. Shot a goal! Oh, it's fallen kindly here. یا سلام رونالدو. یا سلام رونالدو. یا سلام. یا سلام. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? So that's 2 now without reply. The turn. Geil. And that is going to be the final action of the first half. Warte, ich muss auf TikTok die Jungs, auf Telegram Jungs Bescheid geben, dass wir live sind. komm Jungs. بچهای تیکتاک، بچهای تلگرام، بچهای هر جا که هستین، بچهای لایو هستین بیان داخل تلگرام میتونین لایو بیان. خدا یارتون. بیان داخل تیکتاک لایو هستین. والا میتونم از اینجا داخل فیسبوک هم میتونم لایو باشم ولی نمیشه. اوکی داخل فیسبوک هم میتونم لایو باشم ولی من نمیخوام. چرا داخل فیسبوک با لایوش ردیف کنم بچه ها. بیست بودا بیست یا اوه ویک خاصه یونگه Searching pass he's played there. Thuram. And back to the keeper they go. Livakovic, a keeper with complete command over his defence. To Guardiola. Livakovic. And it's Thuram. So 2-0 the scoreline early after half-time. Van Dijk. To Ruben Neves. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And he's managed to get free. Has a shot! Yes! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. What a delicious goal, stroked in like a maestro. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. 3-0 and things are starting to look just about within shooting range. And no one is overly concerned about that. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. معرفی کن در مرزار. نمیشه کوین زیاد بفروشی جیگر به خاطر از که زیاد نمیشه کوین بخری بفروشی به خاطر که این نیست که مثلا پابجی برای کسی برای کوینز روان کنه. کسی میخواد کوینز به تو روان کنه بعد اکانت قابل دست از دو نفر اونا میره کوینزای اک شده رو میخرن بعد از اکانت منفی کوینز میخورن. این اسمش هست میتونی منفی کوینز میشه. بعضی از زیادتر کسا منفی چیز میخوره کوینزا رو اک میخوره ولی زیادترش معتبریش داخل چیز هستن. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team. He's tried one. It's a goal. And it is becoming almost too painful فقط میتونی بخری یک نفر نفر داخل افغانستان کارت گوگل پلی کار رو میکنه. بعد دیگه اکانت خود یک نفر دیگه یک کشور دیگه برات بزنه. اکانت خود بعد رمز و پاسپورت همه چیزا رو بده دست از او وارد اکانتش بشه از طریق اپل استور یا گوگل پلی باید بخره.
That ended up in no man's land. That's headed upfield. Plays a sharp little ball here. Pele going face to face with his great run. It's Pele! آمدید دروازه اونو میاره بیرون دیگه. یاسین مجبور هستم بزنم. درست گم بزن. رویه شکسته میفهمم. اندرون 2 تا گل اول زدم. زیاد نزدم. اندرون بعد از نیمه دوم زیاد گل اندرون رویت نشکنه. گیم هست بزنید. اینجا نیست که مثلا ما ببارم برای مقام میدن نمیدن. گیم میدن 200 ساعتی میدن. It's composure from here. Tries to play it through. Terrific header. سلام خسته نباشی بابا جان. علیک سلام بابا. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. نقلتون یک دانه شد بزنه. Now who's going to be first to this? Foden. اوه فودن چی؟ من تو حالا فودن گل ندیدم با خدا برای اولین بار فودن گل زد. یعنی نامردی از فودن نرس. فودن بعد پای راست هست نه این فودن بعد پای راست کاتار می آورد. یعنی شد بلیتای فودن می آورد. اصلا ابراهیم چیز آورده که اصلا جالب نیست. نفهم چری ته. And it's Guardiola. Nicely shaped ball. یامال بعدیش هست که دریب دیگه نمیزنه باشه. دریب پیش یک قسم. Vitinha. Quality ball. Yamal picks it up out wide. Oh, nice touch. Yamal! He scores! 3! He is flying! بیا طریق لایف هر کس میاد. یاد چیز افتادم. برزیل و آلمان. برزیل و آلمان هم رسمی یک روز میتونه بود. هم درون رویه شکسته و این میتونه خیلی خوب گیم بزن. خیلی خوب. اوه یامال مگه اتریک کرد. گل زیاد زده. چند گل زده یامال که توپ دست داده. بچه ها میگم او بداره اگه گیم میخوای خوب بزنید و عالی بزنید گیم اصلا در فکر گل نباشید. این یک چیز خیلی مهم است. در فکر گل نباشید به خدا. در فکر گل زدن باشید نه که نباشید. در فکر گل زدن یعنی که زود احساساتی نشین خراب نکنید. منم یکم وقتا میشم ولی مجبور هستم بعضی وقتا دیگه جوری گفتم ما دیگه کامبک بزنیم. آزارد میخوام بیارم. آزارد بیارم ببین از آزارد استفاده کنیم. میتونم دل پیرو رو بندازم ولی دل پیرو شوتاش خیلی قشنگ است. دل پیرو باشه میتونم با دل پیرو قشنگ تر بزنم. این ترکیب من واقعا میشه. اینجا رو فقط میتونم پلی رو جای کرایف همیشه چنجش کنم. اون چی میشه؟ سلام امید جان چطور هستی؟ امید جان چطور هستی؟ اف سی موبایل گیم فوتبال فقط. اف سی موبایل نمیدونم. ان شاء الله خوب باشه. Go 1v1. Yeah brother I go 1v1 brother. I play. Thank you حبیبی for your goal. تایم جان سلام یوسف زی سلام. رونالدو جدید آمده. رونالدو خیلی وقته. البته دو هفته میشه فکر کنم. 2 هفته میشه نه بچا رونالدو آمده که ما گرفتیمش دارم. بچا اکانت ما فروشی است. اگه هر کس میخواست دنبال اکانت بگرده اکانت میخواست بخره در اروپا اکانت ما هست. اگه کسی خواست میتونه اکانت ما رو باز بگیره. بازیکنای ما واقعا یعنی 1 تا 10 واقعا بازیکنای ما نور واقعا دارن همشون. یعنی 10 میشه آدم که همه بازیکن رو دیشه از تقریبا وسط 9 اینا هست دیگه. 9 واقعا راحت میشه. eine guten soll kommen. Achso, du meinst eine gute Ronaldo oder was? Eine guten soll kommen. اکانت چی است؟ نه بچه اکانت ما رو ببینید. این کسی که خریدار بود پلیرای ما اینا هست دیگه اینجا واسه دیگه جای دیگه نمیتونم ببینم راستی. نه مشکل نیست. تقریبا این گیم هست دیگه. کسی خاص قابل خریدار بود اکانت ما رو میتونیم. قیمتش هم 300 یورو است ولی جرامت داره. هر کس به لیگ میخواد اشتراک کنه فالو کنه. لیگ جایزه دار میمونه. بابا جاش اشتراک کنم بچا.
جایزه دار. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. اف موبایل نه، اف موبایل خوشم نمیاد. من بازی کردم. اف موبایل مثال پابجی فری فایر است. اف موبایل مثل فری فایر است. هیچ به درد نمیخوره. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something. And the shots. This is Del Piero. ایتی شو تایم میزنه دل پیرو. من اشتراک نمیکنم نه جیگر، ما نمیتونم. انشالله در آینده خودم تو لیگ جور میکنم. الان فعلا نه. میگه که آپدیت بعدی که گنه فکر میام، ولی قبل از این میخوام خودم یک برنامه یا سایت درست کنم. داخل سایت بچه آنلاین بتونن گیم همیشه ببینن، یه قسم نمره رو ببینن، رتبه بندی کی هست. میخوام یه قسمی خیلی کلان باشه. 15 نفر شدن، خیلی خوبش 15 نفر هم دارم. خیلی خوبش از 15 نفر شدن، خیلی خوبش. ما بعد برنامه‌ریزی خیلی کلان دارم، زحمت زیاد داره، ولی باید پلیرها لایو هم باید بچه‌ها جمع بشن. من نمیخوام به طریق تورنمنت بچه‌ها رو جمع کنم، من میخوام که همین بچه‌ها خودشون دیگه میتونن جمع بشن بیان. تکای رونالدو سرش بزنه. شت خیلی سرعتش بالا زدم. یا سویس لا سوا الو سلا ما فرانسوی بلد هستم خدا. واه فرانسوی بلدم. جسوی با خدا فرانسوی بلد هستم. فرانسوی یادم رفته آبیا در واقع الان Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. من فیسبوک به زودی لایو میام. فیسبوک فالوور زیاد دارم. حدود یک 5-6 ماه در فیسبوک لایو نیومدم. مال با من سایت هست برنامه رو میخوام بگیرم. خب برنامه لایو درست میکنم. بعد در فیسبوک لایو هم در فیسبوک شما در فیسبوک نمیشه 11000 تا فالوور دارم، ولی قبلا در پابجی بودم خیلی ویدیو فوریو میخواد 50000 تا 100000 تا 200000 تا اینا فوریو میخواد. در فیسبوک واقعا اکتیو زیاد بودم، ولی حدود شاید نزدیکا شاید یک سال بشه دیگه که اصلا در فیسبوک اکتیو نیستم. بعد لیگ برنامه‌ریزی کنم چه قسمی بعد لیگ درست کنم خب که آسان باشه. میتونم نمیخوام سخت جور کنم بگیرم. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Del Piero. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Cristiano Ronaldo! امتیاز بازی کسایی که با میفهمم امتیاز بازی بعد بازی ها رو ما برنامه‌ریزی کنم که چه وقتا میتونم لایو بیام بچه‌ها بیان بررسی کنن. من میخوام سایت درست کنم که خود بچه‌ها بازی کردن امتیاز بگیرن، یعنی که فقط ما وارد یک سایت باشم اونجا باشه امتیازشون بدم از آنلاین همه کس میتونه ببینن که چیا. میخوام لیگ درست کنم. خب لیگ دست یک و لیگ دست دو و پلیرها که واقعا پیت هستن لیگ دست یک برن، پلیرها که لیگ دست دو میرن. بعدا میخوام مثل فوتبال واقعی چمپیونز لیگ رو میخوام درست کنم برایش یه قسمی خیلی کلانتر. میخوام چمپیونز لیگ درست کنم دیش، مثلا بعد که اینا برنده رفتن بازیمو برن در چمپیونز لیگ هر کس که میخواد بره در اون چیز تیم هستن خیلی بالاست. بالاخره خیلی دردسر داره. من نمیخوام خود درست کنم دور زیالش کنم باز ببینم بعد برنامه‌ریزیم خیلی کلان است. تنها هستم بعد من خودم اینا رو درستش کنم. خاطر کمی سخته. یک کمی که سخت است.
just cruising. They are cruising. ما باز خلیفه هستم به حساب ساختن خوبیش هم درون من نیستم من ترجمه ندارم اون خاطر من کمکتون میگشم برای من فکر کنم بگید در تلگرام نوشته کرده بودی تو فکر کنم در تلگرام برای من در شخصی بگو چه قسمی جورش میکنه که من ببینم چه قسمیش هست باز نظر خودم میدم که آیا چیزی تغییر کنه یا نکنه چون من داخل پابجی لیگ جور میکردم نه تورنمنت ها اینا تجربه در پابجی زیاد دارم لیگا جور کردن بازیکن‌های قسمی من میخوام بعداً لیگ میفهمم یه قسمی میخوام لیگ افغانستان جور کنم لیگ دست یک لیگ دست دو یک این دو تا لیگ با یک حساب بعد از او لیگ چمپیونز لیگ میایم مثلا در هر سیزن یک دونه چمپیونز لیگ میگذاریم هر سیزن یک دونه چمپیونز لیگ و ببینیم در هر سیزن چه قسمی میشه چه قسمی پیش میاد در هر سیزن یک ماه است یعنی اگه شد بعضا ببینیم اگه پلیرها زیاد بود چمپیونز لیگ رو هر دو تا سیزن یک دونه میکنیم که 3 تا بهترین تیم میگیریم یعنی میگم 3 تا یعنی انتخاب پلیرها رو 1 2 3 تا بهترین بازیکن میشن رتبه داده میشه مثلا یک باز تیم میشه که مثلا بهترین تیم افغانستان نمبر 1 تیم نمبر 2 نمبر 3 یعنی 3 تا تیم بیشتر نباشه بهترین ها انتخاب شن نمیخوام 10 تا 15 تا باشه فقط 3 تا بیشتر برای چمپیونز لیگ هم جایزه دارش میکنم جایزه‌اش مثلا سکه میدارم البته از خود بچه‌ها میگیرم نه که عجیب خودم چون برای مثل اسپانسر ندارم به اون خاطر عجیب خود بچه‌ها مثلا میگم ما بدارم بالاخره حالا باز برنامه‌ریزیش میکنم چی میشه ببینیم که خدا چه میخواد Nice bit of skill and he's away. Now here's the delivery. Keeper has taken decisive تیمی هم شاید تیمی هم جور کردم به خاطر که Vitinha, Cristiano Ronaldo knocks it into space, knocks it out wide. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. خراشم Now that looks a decent ball. Haaland's cross climbs up big. من اسپانسر دارم یک در لیگ بعدی خیلی خوب انشالله انشالله بخیر اندرون چند تا فالوور دارم داریم خرید همراهی کسی میگه همکاری داریم مثلا تو اگه فالوور زیاد داره خرید همراهی کاری کن کسی که فالوور زیاد داره خیلی از اون میشه همکاری کرد کسی که فالوورش کم است نمیشه چون که بعداً یک مشکلات پیش میاد فهمیدی and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Shot could be on. Decent chance. Ya salam. Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. 2 goals on the day, and he may not yet be done. So now the difference is 3. Guardiola. Oh, he's found support out wide. And into the grateful arms of the keeper. Great vision. That's just playing it safe and simple. And that's been won straight back. Good running, strong and purposeful. Into the last 5 minutes. And he's had a hit. It's there. Comfort, yet more comfort, easing away. Sorry. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. That was magnificent. The way he caught it so perfectly, I think he's even managed to surprise. Bale! Oh, super save by Livakovic. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Cleared away. 5 minutes out of time. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes.
Can he get on the end of this? حالا اشتباه افتاد تو به اون نمیرسه. Looking for options for movement. He's a sharp little ball here. Hit into the middle. Oh, well played, well played. Added time is up, and there goes. Guys, don't forget to like and follow me, guys. That was a shimmering, Please, guys. scintillating game. The key Come characters next match. delicious. Next match. GG's brother. خیلی خوب بازی کردی. نمیدونم کی بود. اصلا گیمش سعی نکرد. پلیراش سعی نکرد بخدا. دیوژن دو رفته. خیلی خوبش بود. همین قمدارون دیروز نبودیم ما بازی میکردی قسمت خیلی قشنگ. دیروز من قمدارون خیلی آزار دادم این قمدارون. فکر کنم همین بود. Come brother, next player, please. Okay, brother. Okay, brother. Guys, don't forget to like and follow me. Follow, like. We are every day live stream. I play every day with my chat players, brother. Game بعدی رو جدید جور کنه. ای سمیم نه انا زماندی سمیم فهمیدی. Thank you brother for your follow. Thank you guys for your supporting. تشکر بچه‌ها یوتیوب. چطوره بچه‌ها یوتیوب؟ ساکت نگاه میکنن. حال میکنه بچه‌ها یوتیوب. امروز یه قسم احساس میکنم. امید اینترنتت خراب است خام دارن. امروز یه قسم احساس دارم. خب نمیدونم یه قسم ریلکس هستم. کاملا ریلکس هستم. خیلی امروز آرام هستم و گیم اون خاطر خیلی دقت گیم میزنم. نمیفهم چه قسمی. امروز رفتم 2 تا مچ لیگ بازی کردم. مرا نفرا خیلی بد رقم جزا دادن به خدا. بردم زدم با رقم داری یک دونه منفی میخوری. یک دونه مچ میباختی تقریبا 5000 تا 10000 نفر میکشه تو رقم میکشه. این خیلی ظلم است. باز میبری 2000 نفر میاره جلو. خیلی سخت است. اوکی. بداری چی نشون میده؟ 23200 نفر دارم داخل یوتیوب. خب من سابسکرایبر دارم. چی میگین؟ 2320 نفر باید باشه. بدر اینجا چقدر خراب نشون میده. میگه من 23200 نفر سابسکرایبر دارم. این چی میگه؟ قاطی کرده به خدا یا اشتباه نوشته کرده یوتیوب به خدا؟ داخل یوتیوب 23000 نه 2320 نفر از قمدارون 23000 تا زدن. امید پلیرها خوبی دارن. ایتو خیلی بد پلیر است بچه‌ها. ایتو خیلی بد پلیر. سانگ مینیونگ ایتو اوفش. مسی رقم داره خودش. اوکی خیلی قشنگ. ببینیم چیکار میکنه. فیل گلوک. برای گیم بعدی با ما بازی میکنی؟ با هر کس جیگر بازی میکنه ابوالفضل جان. هر کس بیا باهاش بازی میکنم. من مشکل خاصی نیست جیگر. افتخار میکنم. من گیم بلد نیستم. گیم با شما یاد میگیرم جیگر. افتخار میکنم گیم با شما بزنم. پس کوشش کنین که بیاین گیم بزنیم. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's my بچه‌ها داخل یوتیوب ویدیو رو میتونید پخش کنید. بچه‌ها داخل یوتیوب بزنید. داخل تلگرام ها همدارنا گروه زیاد داره شما. And the mood is از می اول خراب کردم. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already started. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And the pass is intercepted. Played out wide. Vitinha. And here's Del Piero. And this is Cruyff. And he's heaved it away. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. Yeah, he's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his... Takes a shot! There it is! That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Well, I query Peter whether he should have been allowed to do that in the first place, but absolutely nothing wrong with the finish.
So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Lampard. Van Balten gets across to intercept that. Cruyff. Del Piero. Cristiano Ronaldo. And the shot! It's loose now and they want to get it back. We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Well, we expected better and so did he. And it's Cruyff. نه چرا همش اشتباه میکنم؟ الان چند تا گل میتونستم بزنم؟ اوه این ضربه اسکایی رو تماشا کنین لذت ببرین. الان با کی بزنم؟ با رونالدو بزنم؟ یمال اومده. با کی بزنم؟ کارلوس ندارم. دل پیرو رونالدو دل پیرو رونالدو رونالدو برا نه نشد رونالدو. آی نشد رونالدو. شت وای کاش یه تیک تیک دیگه میزدم. نشد با خدا. That's a lovely neat pass. A probing pass. Eto in acres of space out wide. Van Balten did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, it's come loose. Lovely bit of skill. Schneider's cross. Well, that is clearly not the outcome he wanted. I thought the wing اشتباه کردم. گل میزدم خیلی قشنگ میشد. گیم جالب‌تر پیش میرفت. ولی خوبش نیمه اول هستن تا. من فکر کنم نیمه آخر هست. And he's there to clear it. And now a sudden chance to counter. Schneider. Guardiola. Oh, this looks sharp. Now Cruyff. Lampard. Has been indicated. Schneider gets into a good position. Terrific header. And oh, he's got that completely wrong. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. And we hit half time. GG's. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing... GG's, guys. Everybody, don't forget to like and follow me, please. Don't forget that. Guys. Substitution in progress. That gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as... Here's a chance! And he's quick to snatch it back. Played into space. Oh, chance for a shot! Sticks it away! They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. So smooth. A signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Mission 1 has been accomplished, so why not continue with the same approach?
Cannavaro has one to stand firm and defend it. And here's Vitinha. Lampard. Now it's Drogba. Madrid trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. And there's the shot! Now, who's going to be first to this? Vitinha is the team's great visionary. Schneider. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Schneider cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Played into the middle. It's a mighty effort. Really well taken goal. Into the lead once more. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Cornel Lazan. Madrid have their second corner now. Oh, smashing header! He should have put that one away. Van Dijk really should have done better there. I just hope for his sake that he doesn't live to regret that. Mendes cuts it out. Livakovic. I think that's offside. Yes, it is. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Guardiola. Thuram. Has a look and plays it forward. Lam. Now, what about a counter-attack? There will be 3 minutes added time. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Oh, the ball's gone astray. Aha. The ball goes in, climbs up big. The whistle has gone, and it is all over. GG's. Well, that was intense and enjoyable contest that either could easily have won. خیلی خوش. Ultimately decided by just the. گیم جالب بود بخدا. خیلی قشنگ. گیم امید جدی گیم میزد امید بخدا. امید کله تسکن. خوبش. به بچه نفر بعدی روم جدید جور میکنم بیاین. اوکی؟ روم قاعدی قبلی رو پاکش کنن. روم جدید جور میکنم. خیلی قشنگ. خیلی مقبول. راستی تنظیماتش رو جور نکرده بود. شت. سلام. من برات درخواست دادم. من از طریق درخواستی نمیارم داداش. اگه برادر هر کی درخواست دادی من درخواستیش کس نمیارم. چون که لیست فرندام اینقدر زیاد نیست که من هر روز اینقدر درخواست بگم. الان بگم درخواست بدید بچا بالا 200 300 نفر درخواست میده، ولی نمیتونم درخواستی ها رو بازی کنم بخاطر که لیست فرندا 50 نفر بیشتر جا نمیشه. اون خاطر بعد خودتون بیاید. اوکی این کی اومد این نفر جدید. اوکی بریم چیکار میکنم با این بنده خدا. کسایی که جدید هستن باز میتونن فالوشون رو بزنن، لایک بکنن بچا. یه قرص بخورم. خوشحال میشه بچه فالو نکردین فالو بزنین، لایک نکردین لایک کنین، خیلی خوب میشه. میخوایم این بار با آزارد بچه بازی کنیم، بازی کنیم مختلف بازی. این بار با پلی بازی میکنیم، این ورم با کرایف میتونیم اینجا بیارم. خب کرایف جا این بیارم. خب بعد از این بار کلا میکشم بلیت پلیرها رو میکشم. خب اینجا رو پلی کجا؟ پلی رو اونجا انداختم. آزارد اینجا بندازم، پلی رو بیارم اینجا.
جای دو نفر چنج نکنم بهتر نیستم. نمیتونم آزارد باید به اونجا باشم. ولی کرایف رو قسمت خیلی قشنگ بوسم بود خوب بوس میکنه ولی ایبی نداره. به این بار اینطور میرم. امروز بچه ها پلیر رو کشیدیم. اگه پلیر رو کشیدیم کلن میتونم نیمار هم جاش بیارم. نیمار هم قشنگ است ولی آزارد هم قشنگ است. و ای که کلن میخوام گیم خیلی نرمال ریلکس پیش بره. سلام علی چطوری بچه؟ چطورین علی کد بفرست. میگه کد داخل لایو میتونه طریق لایو ببینید. به کی بفرستم؟ داخل لایو میبینید، داخل چت میتونید ببینید. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. بچه ها اکانت ما به فروش میرسه. کسی اگه اکانت خریدار بود میتونه اکانت ما رو باز بخره. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. نه پلی چقدر پاش کج است. با چپ میدونیم هم دارم. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but کاش that's a استوب warning میکردم to the بعدم. opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Cristiano Ronaldo. They need to play this quicker in transitions like this. And this is Ronaldo. And he's there to get it away. They're back in possession and ready to go again. Now here is a true legend of the game. In fact, some still say, Jim, that he's the greatest number one there's ever been. The mighty Gianluigi Buffon. Yeah, he might... Oh, he's been caught napping! Certain amount of room for debate here, but a goal kick's been given. سلام استاد چه داره؟ سلام چطوری داداش؟ خوبی؟ برادر That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And he's managed to get free. لگ از رسیدم. Vitinha, Thuram, لگ داره. cuts it out. Either side yet able to find the net. Neymar, a player so deservedly decorated with praise and glory. خیلی لگ این And مرا it's گرفته بچه‌ها. Neymar. قسم خمار لگش هستم. Oh, it's a promising build-up this. خمار لگش هستم. Oh, that was اکانتت خریدارم داداش. چرا به کجا زندگی میکنی؟ کجا زندگی میکنی بگو. And we have our very first رجبی corner. جان نیما اکانتم اگه ایران باشه قیمتش خیلی بالا. فکر نکنم بتونم بخریم. And now they can spring out of defense. And here's Cruyff looking for the run. Chance for a shot. سلام دوستان علیکم سلام. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball کجا out of زندگی your own میکنه net. رجبی؟ That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. So the first goal of the game. گرون Well, داداش. I'd remind those players, $300 Peter, that من concentration will be قیمتش key for a میگم while پول now, ایران as you don't گرونه. want to hand the momentum straight back to them. دروازه رو میاد بیرون جا میخواد بگیره. دو بار گرفت ولی بار دیگه نمیتونه بگیره. $300 داداش. $300. ایران زیاد میشه. $300 زیاده به ایران. نه نمیشه. شما اکانت خوب پیدا میکنه داخل ایران. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. And this is Ronaldo. And the assistant referee has his flag raised. سلام بچه‌ها. Thank you about the follow, subscribe. Thank you brother for your support and subscribe. Thank you guys. Allah. Guardiola. Vitinha. And he cuts out the supply. Knocks it into space.
دوباره That's the دروازه keeper's ball. Neymar. Cruyff. Oh, perfectly measured that. Mendes. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at کدوم بازیکن دیگه بازی بدم بچا؟ بذار جای آزاد نیمار رو بیارم. Well, both sides would have expected a closely fought match, and این that's بازیکن pretty رو much میتونم what جای we've got so far. The early نه ولی میخوام exchanges, I think, بازم in the باتیسپوتا second بازی کنه به جای half will be رونالدو. worth چی گفتیم؟ keeping به an جای eye on رونالدو to see if باتیسپوتا بازی any کنه. adjustments رونالدو رو have been بکشیم بیرون made که مگه to, پاوزه کنه. خیلی بازی کرد، خیلی گل زده. Well, it's been a tight game. رونالدو One بس that's است دیگه. packed with رونالدو incident باز and باتیسپوتا talking بازی کنه. points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. So we're straight در back مقابل at it بازیکن‌های at the start of the ضعیف‌تر second half. کنم. Guardiola. Now it's Cruyff. Substitutions taking That's place. an imaginative pass. And he's been caught on it here. That's just هوایی playing it می‌گیره. safe and دستم simple. می‌لرزه، گیر کرد. That pass has been well intercepted. خودم میخوام بازی رو نرمال کنم. Oh, that's well spotted. And it's Vitinha. Can he get it through? And the shot! Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Neymar. Pele. Pele looking to penetrate هم بازیکن opposition خوبی دارن. lines. نیمار، پله، تقریبا ترکیب بازیکن من. میدونم با ایران وضعیت خرابه، اون خاطر میگم با پول ایران خیلی زنده. افغانستان باشه، افغانستان میتونم بخرم. کسی که افغانستان، پول افغانستان خیلی بالاتر از ایران، نه اونجا خیلی راحت تر میشه خرید. به اکانتش ببینم، اومد که اکانت زیرو ببینم. نه حقا شو ببینید چه اکانت خرید دارین. دارن خیلی کانه. مچ بعدی چیز بیارم، پوگبا رو بیارم بچا. پاولی پوگبا، دیبالا رو، پوگبا رو بیارم. من ازشون چیز، من فکر کنم اعتماد به نفسم خیلی بالا میشه. نه خوب نیست بیارمش. خیلی خوب. چه کانتش دیدیم؟ Substitution. آره میدونم چی میگه. Intercepts the throw. That's well read. چیز کنید داخل ایران وقتی که میگردید. Thuram. Cruyff. And this is Batistuta. وای من گفتم That's نشد. offside. نگرفت. Yes, it is. No, he's not getting past him there. Bonucci. یک مساویم بزنم، گل بزنم. میخوام It's درون. Ronaldinho. من میخوام کمک بازی کنم، میخوام پاسکاری باش بکنم. همین آخرش آخر من گل میزنم هم درون. دردسر میشه برام. Passing here really easy on the eye. He's a sharp little ball here. Lovely pass, but he's having a shot. Now he wants to get in on the بوفون act دارین. به این راحتی گل زدن نمیشه. بذار همین الان گل بزنه اینا. این بوفون داره نامر. بزن دیگه. Terrific header. وای نشد. And that was very necessary. And now a sudden chance to counter. Vitinha. Pass is coming off in quick succession here. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Pele. Xavi. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And Messi! با خدا اینه گل نزدم داره حالا منو میزنن. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. ده کناره میگه بعد رونالدو رو بانی. من نیمار الان فعلا گذاشتم. میبینم با اون فکرم بودم چند وقتی
Xavi does well to چون get it رونالدو back. اصلی جاش اونجا خیلی خوب بازی میکنه. Here's Vitinha. آدم میفهمه که اشتباه هست بازم تکرار میکنه. superfine. یعنی گفتم گل میخوره آخر باخت میدم به این. اینقدر گفته گل نمیده بودن بازی کن آخر گفتم مرا میزنه بخدا بعد همیشه زودتر نفر بزنی بعدش خودش بازی کنه بخدا مرا بازیکن‌ها اصلی کشید نه رونالدو کشید اومد بیرون واسه. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. باز Nicely aimed pass. اوه خلاص شد. And that is it. The referee has دیدیم بچه آخرش نزنی آخرش همین میشه. من خیلی ریلکس داشتم پیش میرم دیدم بذار بیخیال بذار گل میزنم الان ندیرتر تنبالی کردم و اینا میتونستم خیلی زودتر از گل بزنم آخر میفهمیدی که مرا میبره. خبر داشته و خوبش بود. خوبش که میدادی عالی پرفکت. نفر بعدی ببینم کی رو دیگه بیارم. بس یک نفر دیگه بس پاولی دیبالا رو بیارم. چی میگم دروگبا رو بیارم. این دروگبا این دروگ چی میگم اینو بیا. این جایش ندارم. جای نیمار میذارم ها. فتیش کردش میتونم بیشتر کنم اینجا بعدا میتونم بفروشم. باز اگر خود بیتی رونالدو رو کنارا بانم اینجا فعلا بذار او رو میکشمش به جایش با تیسپوتا رو بانم. داروین من کجاست؟ داروین من بدون داروین نفس کشیده نمیتونم. بیاد تو داروین یک نفر باید جای داروین بره بیرون. کی هستی تو برو بیرون ما تو رو استفاده نمیکنم. بتون دیگه داروین بنداز اونجا میفهمی چه گلای میزنن هم دارن. جایزی رو میتونم یک پلی رو بانم اینجا پلی رو بانم جایزی اینجا پلی رو بانم اینجا داروین اینجا ببین چه ترکیب خره میشه این دیگه. اصلا نوبت میرسه به چیزی نه زده نتونستی. نه والا خوبش نوش جانش زدی. خود تو بودی نفهم کی بود. خیلی خرشنگ خیلی خوبش خیلی مقبول گیم زدی جیگر عالی. این غمدارون اومد بعد به سر از پس پلیر هست خب این غمدارون چالنجی گیم میزنه با ما فهمیدی بچا. ما با شما نورمال گیم میزنم با این غمدارون بعد هم تو اصلی گیم میزنم. حالا بیا ببینیم چیکار میکنه با این ترکیبی که چیندم. عادت ندارم با این بازیکن ترکیب این قسمی ولی بازم ببینیم چی میشه. خدا کنه بتونن یک چیز خوب از خودشون شدن. بادر تو بودی ای غمدارون راست میگه بادر بود نامش بگین قربانه. با این غمدارون باید جدی گیم میزنم به خدا. کله زیر سکن بازیکن‌ها زیر غمدارون سکن. غمدارون ببین یکی جگاه برایم دیاز رو سکن دل پیرو رو سکن بیل سکن ویکتور رو سکن بلینگام رو سکن. اونا بحثش از کلن از 4 تا 5 بازیکنش خطرناک همهشون یه قسمی خطرناک از من خطرناک است. یعنی بیا از من خطرناک است. بیا باتیسپوتا خیلی خوب است خودش ولی من اصلا از اون باتیسپوتا از اون وقتی که میگم بیل گرفتم و رونالدو رو گرفتم پلی گرفتم بازی نکردم با باتیسپوتا گیم اصلا با باتیسپوتا بازی کردن نمیتونم. باید بیارم نیمه دوم میارمش باتیسپوتا. حالا فعلا بذار چیز بازی کنم. چیز خیلی وقت بازی ندادم میگم درونه. داروین نونیز خیلی تیت هست. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. We have already started here. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini.
Yeah, I feel like bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all, the inspiration for so many top-class defenders. And that is expertly dealt with. Nuno Mendes. And it's Pogba. Pogba. Brahim Diaz gets a foot in here. I'm doing more of the cafe football Oh, Monday. look, this is about as tentative as it comes. Hopefully a football match will break out soon. Nuno Mendes. Plays a shot at Nunez! Oh, that is very close. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. رونالدو اینجا چیکار می‌کنی؟ Size کله really تو کن. matters, and it's time to رونالدو make it اینجا matter چیکار now. می‌کنی؟ بیا. تو ده بیا. تو بزن همه رونالدو رو بذار. رونالدو رو بذار استاد اونجا باشه. رونالدو که نباشه چی میشه هم داره؟ این گل هست این گله. یا این یک دو سه. And that has been cleared. And it's Cruyff. نه. Oh, کجا they رفتی expected کله better, دست and so کن؟ did he. And they've got rid. Nunez. And he gets rid in a hurry. Corner number 2 then. رونالدو رو گذاشتیم گوشه هم رونالدو میاد. برو. He's got tall. And he's heaved it away. Portugal have the chance to go the other way. This looks promising. And they're quick to get it back. He's in space and looking for options. And that has earned a reprieve for the time being. And this is Del Piero. And there's green grass ahead of him. He's found a way through. Brahim Diaz. Bellingham! Goal! Portugal! و خدا ما میزدم ما بداری و خدا زد چقدر سر از حمله هر چیز زدن گل نمیشد. دو بار داخل دروازه‌اش خم داد وسط. بودم بازیکن‌ها زدم دیدم وسط شد بزنه جا بره گل هستن. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on. Big chance! And the keeper. اوه بازم گل نشد. چه شانسی داره و خدا. نکن بابا دیگه شوخی نکن فوتبال. یک بعد گل میشد به خدا. بعد گل میشد. Brahim Diaz. And he's let fly. 2 added minutes has been indicated. Knocks it into space. Back into the middle. Cristiano Ronaldo. Brahim Diaz. And there's the end of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, for me, Peter, Yeah, things Brian, never but really Lambosh got going, on but at Taki least this doesn't will be a really. good time to But reflect Sputor and biorą, but regroup. I Sputor can see a few kurwa, changes Sputor coming, biorą, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. سلام خوب هستی؟ علیک سلام چطور هستی صبر؟ خوب هستی جان جون هستم. Substitution on the field. دوستایی که جدید هستن بچه لایک و فالو رو بزنین. Darwin Nunez. Coming That on the gets things field going for the is second half. number 18. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. He won't be happy with that one. And it's Cruyff. Oh, easy pickings there. Kvaratskhelia, very much a man of this moment. Looking for the... Tries from a long way out.
Kvaratskhelia. He's going for goal. Oh, shooting chance. اینم شانس از این قدر توپم جلو پایش میره. ما میذارم نمیای بخدا شاید. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Portugal are sitting pretty, 2-0 up. We're looking at a very different game now. The command has been established. Wriggles his way through. Lovely pass, but can he get there? Pele has given away a free kick. Portugal look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting it. And he's decided to go for it. Good first touch and almost as good a second. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Somewhat off target. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. کسی نیست چرا؟ حالا هه. Face to face with the keeper. He's having a shot. Euphoria. کسی نیست. And they are cavorting. And they are pulling clear here. All over in seconds. That's what they can do to you. بابا اینجا پاس نده. As soon as possession is regained, the commitment to attack is lethal. Shapes to shoot. ای خدا. نکو 4-0 او بیادر نکو با خدا او بیادر با بادی رقم دارم اول 2 تا گل میزدم. نکن با من اینجوری نه. Portugal are having a ball here. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Just 5 minutes remaining now. Well, it didn't look good for a while. And the finish! یک دونه شروع بران کردم. باید خداییش باید زودتر از این گل میزدم. ولی عیبی نداره چون بازیکن‌ها من گفتم یه ترکیب دیگه چینده بودم با این بازیکن‌ها بازی نکرده بودم. ولی بازی کرده بودم همیشه به سر نوک اینا بازی میکرد ولی زیاد نه. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. And he cuts out the supply. Thuram. Passing is crisp and sharp. Guardiola. Nicely spread. Played back in. A reprieve, albeit perhaps momentary. یکیشو جبران کردم آخدا. خیلی خوب. ولی توپ حساب کنی 60 و چند درصد ببین 60 و چند درصد توپ دستم بود 62 درصد هم دارم 62 درصد چون اون تو بازیکن‌ها ضد حمله دیش زور بشه ضد حمله میزد نه خوبش بود خودش خوبش نه باید رونالدو نوک باشه به نتیجه من چون رونالدو خیلی خوب میتونه فینیشر خوبی است خب این رونالدو باید نوک باشه رونالدو ها آزارد وینیسیوس باید اینجا رو بگیره ها باید اینجا رو بگیره پلیر من باید اونجا باشه جای پلی باید یک نفر مثلا بیکام باشه اینجا مثلا بیکام اینجا باشه این قسمی تا پاسای بیکام استفاده کنه البته نرمالش در واقع باید یمال اینا باشن نمیخوام از یمال اینا استفاده کنم از گرت بیل هم میتونم استفاده کنم راستی چرا گرت بیل استفاده نمیکنم گرت بیل این بار استفاده میکنم گرت بیل چه قسمه وینیسیوس و گرت بیل پوگبا هم داره میشد این وسط من اینجا میشه نه بسم کمی که میخوام از پوگبا استفاده کنم کمی که گل با پوگبا بزنم بخدا خیلی خوب من خوش دارم پوگبا رو بچه‌ها کمی که گل با پوگبا بزنم دلم تنگ شده نه مسی فعلا نه برو قم دارم برای باید دیگه بزنم با این بس است دیگه قم دارم چقدر تو رو بزنم بس است چند تا گل دیگه تو رو بزنم قم دارم نفر دیگه بیارم اینجا با امی بزنم بچه‌ها انتقام بگیریم
بزنیم با این که ببینم یک نفر دیگه. نه دیگه نمیزنم. بیا نمیدونم مثل بچه‌ها بعد دیگه بیا بازی خراب میشه. بیا یک هفته دیگه. بیا یک نفر دیگه میارم دارم. برای زدی خوبش انتقام فعلا نه بعدن. بابا با هم بازی میکنی بیانه. علیم اومد. علیم دیگه کارت خلاص است علیم. اما گفتم دیگه باختر قبول کن. اما برای از گیم بهتر است تو یک نفر دیگه جات گیم بزنه. باخت قبول کن علیم. کامی الان یک اس خیلی بالای دارم. یک اس خیلی بالای است. ولی خوبش بود. خیلی خوبش است. مسی رو با نه مسی که خوبش است. مسی خودش مسی هم خوبش است واقعا. 100 تا مسی دارم از هیچ کدوم استفاده نمیکنم. اون مسی که جدید اومده جدیدا خیلی خوبش است خودش. این نظر نگذاریم ولی دارم دیگه مثلا این دارم مسی برای مسی جا نیست اینقدر. مسی 108 بود خوبش بود. یامال است همیشه برای ما یامال بازی میکنه. گرت بیل رو ما بازی کم میدم تا برسه جای دیگه. شارژ دارم نه 59% خوبش. بچه کسایی که جدید هستن بچه فالو رو بزنین. Please everybody follow me. Don't forget that. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And already we're underway here. من میخوام با پوگبا گل بزنم مثلا. That's یادم been نره بچه‌ها با intercepted. پوگبا. He read that really well and stopped it. That's a nicely shaped ball. Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, that's well spotted. Spread it left. Vinicius Junior. Cristiano Ronaldo. Shoots! It's fallen loose again! What a wonderful goal! این رمضان سعی گیم زدن به ترکیب دیگه میچینه. این ترکیب تقریبا ترکیب کودم هست. سعی می‌خوام گفتم بذار انتقام بگیرم. فهمیدی سعی؟ سعی هم داره اینقدر سر اکانت رو خرج میکنه که با خودم ولی فکر نکنم اکانت رو به این راحتی هر کسی. I doubt very much that this was in the script. No, that was never going to be. با میخوام شوت بزنم گل بزنم نکنید با من این قسمی. So just one early goal to report so far. And the score is 1-0. And this is Batistuta. Guardiola. Chance here to counter. Vitinha is always looking to break lines. Oh, well played. That has snuffed out the danger. کجا شده پوگبا بیا پوگبا پوگبا ما دنبال پوگبا میگردم تو میخوام به پوگبا برسونم. با پوگبا رو بزنم جای نوک بزنم خب بذار دو تا سه گل بزنم کارم راحت شه. Goes for a shot. Now who's going to be first to this? Good counter, had a lot of people worried. Well, that's the risk you have to take when you're fully committed to attack, Peter. They're going to leave a few areas unattended. Threads one in. چه لگی خیلی بد است لگش. چه لگی دارم. Serginho. Guardiola. Pogba. Oh, this is a terrific run. And he's had a hit. وای کاش میفتم زود نزدیکترش هم برم. بعد میخوام با پوگبا گل بزنم. کارو به چی ندارم. Has a look and plays it forward. Belletti. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. There's the shot! No mistake! And there's the goal they've been looking for. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Things starting to look very comfortable.
Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? There will be 1 minute added time. Vitinha, Nuno Mendes, and that'll be the final action of the first half. To look back on the first 45 minutes. کجای پوگبا رو بزنم؟ پوگبا رو میزنم جای رونالدو. So far. رونالدو رو میزنم پوگبا رو میذارم اینجا. پوگبا باید گل بزنی و خدا دیگه نشه اینجا نامردی کنه. خب بیا سر جای ازی. ما پوگبا باید گل بزنه بس است. خب کرایف میارم جا تو. تو رو کمک کنه پوگبا. بیا دیگه. پوگبا رو گذاشتم دنوک بچه‌ها فقط باید گل بزنه پوگبا. فکر نکنن گل بزنه. خیلی سخت است با پوگبا. Here we go again. برام نیست مهم نیست که باختم ولی And it's Scholes. Cruyff. Now it's Bale. Cruyff. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Hazard. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, no joy this time. It's Pogba! پوگبا And he was there to get a Jesus vital start touch. پوگبا Pogba is offering خدا a یارت big smile. پوگبا They've got a healthy number of very Ooh, tall آخر targets to نه pick out Pogba. from this آخر corner. برو گل زدی Kante clears it away. حالا من نگرفتم تو بچه And now a sudden chance to counter. Thuram. And it's Guardiola. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back پوگبا anymore. اینجا چیکار And میکنه that پوگبا means تو just one برو thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Pass somewhat off target. Knocks it into space. A chance for a shot! پوگبا نمیکنه پوگبا میگه که من اینجا جای من نیست Oh, ها high quality goal. پوگبا باید همدارم Lovely نیست first دانو touch. میای Sumptuous عقب second. میای Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. We have پوگبا got دست ourselves a دراز game میکنه here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. And he's well positioned here. And it's Vitinha. He's in a great position here. Pogba! And collective relief etched on the faces of the defenders. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. اینجا هم آزار ده بذارم زیاد مهم نیست بازی رو فعلا مساوی شد بعدا چنجش میکنم البته کاش آزار ده نمیذاشتم نه بیا مساوی شد شاید بتونم چیز کنم باید پلیر نیاز دارم برای دفاع و برای ناک پوگبا رو باید چنجش کنم اگه مساوی کردم اگه مساوی نکرد که So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Nice physical challenge. Nice interception. His positioning was spot on, and that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, this is a great tries a shot. Oh, that could cost them. GG. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. Neymar plays it short. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. He's had a shot. In he goes again. Oh. Goal. There seemed no way back, but they are level. خوبش پوگبا داره He's ضعیفی only میکنه too نمیتونه grateful با to بازی کنه capitalise on the خیلی keeper's سخته misfortune. ببینم Well, that's میرم not به the وقت best اضافه attempt by واسه the میرم keeper, بازی and کنم he's just paid the ultimate price, hasn't he?
And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. We have ourselves a real game here. Well, this poses a very interesting question now, Peter. Do they push on to try and win it in normal time? They certainly have the momentum. Now that looks a decent ball. Well, he got rid because he was under pressure. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. It's not an especially good pass, that. That's just playing it safe and simple. The 90 minutes are up, 30 more to من come. از نیمه چند بود تو چیز کنم پوگبا رو خیلی اشتباه بود که پوگبا نمیتونم اینجا بازی کنم بیا پلی اوکی Well, آزاد fitness and fatigue, the key factors now as we head for extra time. پلی استاد خودت باید باشی دیگه نمیشه که بره الان شد یه ترکیب وحشتناک الان گلا رو بگی دیگه خودت تقم دارم علیم جمع کن علیم دیگه کار نمیده فهمیدی از این کاربارا دیگه تموم شد دیگه Stern test this for the endurance, for the character of the players as we head into extra time. Passes coming off in quick succession here. And there's his chance to lead the counter. Not the most convincing of passes. خندم پاس ندادم بودم با آزارد Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. shit Van Balten wins the duel this time. Belletti. Azar. Now that's well seen too. Looking for the run. Could try cutting inside here. Cleared away. بریم با علیم پنالتی یا نه بچه اینم گله Vitinha. اینم گله Hazard in acres of space out wide. He's found the way through. This might spell it. Pele! نه نمیزنم بخونه گل نمیزنم And that's it for the first. بزنم بچه گل یعنی بریم با این پنالتی میرم نه با علیم میرم پنالتی با علیم میریم پنالتی دیگه کار ندارم بچه کسایی که جدید هستن بچه فالو رو بزنه با علیم میریم پنالتی میتونم از این مچ بعدی بزنم نمیرم پنالتی با علیم بریم در پنالتی افاقش کنم And so the last chance to find a winner. They have played نمیدونم themselves to دو a دل near هستم برم نرم standstill. What is میترسم left گل in the بزنه tank now? همینجوری اینه Great chance! هم دارون گل میزنه And he's گفتم من there گل to get it میزنه علیم away. یعنی بچه گل ما باید یک دونه گل بزنم که هم دارون نمونم فصل بشه And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. That's going to go a long way. Too long and over the line. GG's Nicely weighted ball. Shot could... He's having a shot! چرا اینجوری شد کرد یمال No, he couldn't وات find د the کرک finish. یمال Unlucky. آبرو There's ها رو the بردی با این urgency شوت they need, and it nearly brought them a goal. Corner number 2 then. Guardiola with the short one. Chance! ویتینیا Oh, that is ویتینیا rather wayward. وقت خلاص شد وقت خلاص هست Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to خیلی the دوست other دارم end پنالتی much بدم. faster. ولی همداری میخوای گل بزنه نمیفهمی گل I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And that is it. تمام شد میرم بچه پنالتی I can only applaud ده پنالتی the sheer گیرش کنین doggedness and tenacity یه on show. اسم قفاقت کنم ده پنالتی Watching خب both teams refusing علیم to lose. I ده mean, پنالتی they گیری both افتادی ran خب their socks off. Let's go guys to the penalty کسایی که دوستایی که جدید هستن بچه ها فالو کنین فراموش نشه ده جیگرتن جانم این پنالتی خیلی جالب است و ببینیم که چیکار میکنه اولین پنالتی را با کی است آزارد است نه آزارد است خب میزنیم گرفت نامرد از لایف سیم میکنی تو خیلی نامرد است خیلی نامرد است
Bruno Fernandes next in line, and here he is. خیلی نامرد است، خیلی نامرد است. کارایی که ما میکنم تو میکنی خیلی نامرد است. این کارش خیلی نامرد بود بچه‌ها. لایو سعی نکنی نامرد، لایو سعی نکنی. اوه خوش 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 خوش. Let's go. GG's. Left, yes, bro. I go left, right. Come. Yamal will take the third penalty. نه یامال به درد نخور مشخصه که وسط میزنه. چه دیده میزنه؟ ما بچه‌ها با داروین، یامال با یک پلیر دیگه هم بود. این سه تا نرید وسط بزنید با اینا. آی شت. آی راست پرید آقام داره نشد. شت بیا. نه گرفت. سه تا. ما باید این 2 تاشو بگیرم 100%. این 2 تاشو باید بگیرم. وسط میزنه. نه برد دیگه تمام شد. شت بچه چک پنالتی. چک پنالتی. وای رایت بود برادر وای لفت. نگو چپ داره راست بود. به کله دزن کن. ای نداره بلند شید ای قهرمانان. شما ما با شما افتخار میکنین. برای بین قلدرون این کار خیلی نامردی بود بچه‌ها. ولی بازم کامنت های مقبولتون رو نوشته کنین بچه‌ها. لایک فراموش نکنین، لایک کنین بچه‌ها. لایک علی کله دزن کن مثل قلدرون، مثل بولانی دو سر بری قلدرون. برای کی گیت کنم بس برای رامی علیم برای میگم مسی رو بان. نه مسی به دردم نمیخوره خم درون. مسی زیاد برای من کاربردی نداره. دارم بازیکن زیاد است که نوبت به مسی نمیرسه. با خدا چند تا مسی است اینجا. بیایم بار مسی رو میزنیم. بوسترم ندارم. نه بیایم مسی بزنیم. مثل بوستر دارم. نه یه دونه بوستر ندارم. بوستر بخدا شده بینم رو بیایم. GG's brother. سال مسی رو بازم. حالا بیا با ما بزن خلیفه زاده. باشه جیگر اینه بیا از طریق لایف بیام میزنم. دوستا اجزایی که میخوان دنبال اکانت میگردن، اکانت ما به فروش میرسه. اگه یک کسی دنبال اکانت خوب میگشت بگرده اکانت ما هست که تقریبا همه پلیرهای خودشو داره. تقریبا همهشان داره دیگه. یعنی ما وقت نمیکنم با همه پلیرها بازی بودم و وقت نمیکنم با همه پلیرها بازی کنم. به خاطر از داخل لایف کوشش میکنم که اکانت رو پلیرها رو جابجا کنم بتونم با همه پلیرها بازی کنم. آدم لذت ببره. مهمه که لذت ببره. گل باختن و بردن مهم نیست زیاد برای من. مهمه که لذت بردن است. من میتونم اولم چیز کنم ولی چرا گیم ضعیف کنم. اکانت رو میخوام بخرم خلیفه. اوکی جیگر تو هم روزا گفتی راستی همین خلیفه زد تو هم بودی گفتی قندرون. یه جیگر 100 موزه بیا دیگه جیگر. من منتظر هستم تو هم بیای جیگر 1 ساعته. با خدا من دوست دارم که شما بیاین همه بیاین. من لایف میذارم بیاین. اکانت رو میخوام بخرم. کجا زندگی میکنه خلیفه زاده؟ من نمیفهم کجا زندگی میکنه جیگر. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. گیم چقدر مسئله میشه. But as you can see, we've already started here. فاریاب نمیتونه بابا به افغانستان گران هستن. خیلی سخت است. خیلی کم از پلیر افغانستان. This is a formidable matchup. پلیر داخل افغانستان کم میخرن. Well, 2014-15 was one of the greatest club seasons نه ever for many. هم دارو میخواست هوایی پارت کنه به رونالدو. Absolutely. I mean, they were very good from the start, but they just became unstoppable.
in the second half of that season. And many say it was that game against the boys from Madrid when they donned the cloak of Hadi near tu gol olması invincibility. lazım. A game where that much lauded front three really did deliver in style. Yep, and they combined for all 3 goals. And it was Neymar, of course, who got the first of them. Now it's Cristiano Ronaldo. He's having a go. Allah کجا چه گل زد. He ما knows گفتم it's تو taken سعی up داره بابا being a نمیتونیم very آقا kind هم داریم deflection, but he is claiming it nonetheless. هم داریم نمیدونم خریدنش So the سخت است. first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. گیم That's what he's داره paid to do. ضعیف گیم میزنم در مقابل یه هم دارم نفر نیست که ماچ قبلی بازی کردم من یه هم دارم بس کمکی مشخص کنم گیم Well, چه I قسمش wouldn't بس quite انتقام بگیرم advise و they ماچ should قبلی resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. بازی کنم. Mendes clears. بله هم دارم یورو رو نوشته که هم دارم کله And دیگه it's Cruyff. Oh, good read. Adams. Vitinha. Oh, this is a very good run. Well, that's beautifully. Bale! چرا گل نکرد بیل چقدر نامرد است And we have our very رونالدو first اینجا چی کار میکنه تر بخدا بگو رونالدو اینجا چی کار میکنه کله تسه کن رونالدو بذار وینی باشه اینجا وینی باشه و رونالدو نه دیگه رونالدو اینو تو رو به خاطر نمیردم کله بزن اینجا یعنی برای ما کله بزن یک گل بزن رونالدو گل بزن cleared away. نه Middle of target. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that. Messi! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. And here's Cristiano Ronaldo. He is just caressing the ball. خطا Whistle's gone, that's a foul. Yeah, خطا well, they were exposed and vulnerable. خطا and foul. he knew he Don't had to foul do brother something here. to Don't prevent a foul. goal then. What is foul He's shaping up to have a ویتینیا crack from قد here. کوتاه هست ولی بیا اینجا بیا داخل گل بیا داخل Genuine گل chance to increase the lead. میزنم خدا رونالدو Messi! مسی زدم مسی نمیتونه مسی جلوی زده نمیتونه قم دارو مسی رفت 36 از سنش هست ولی مثل 90 سالا بازی میکنه مسی He's found a way past. Nuno Mendes. Oh, that's fabulous. Vinicius Junior. Well seen. Saw that coming. چرا He بد read that بازی really میشه well and stopped it. Looking for the خیلی run. بد بازی میشه That's a nicely shaped ball. He's got away. And he shoots! خندره کجا میخواد بزنه Oh, that wasn't far away. Well, look at him. تا کجا Furious باید at بازی himself for خندره missing. Having said that, وای the وای manager به گل applauds his بذارم effort چرا to نمیذارم find گل that به این bottom corner. نفر باز اگر خواهیم Vitinha is always scanning the pitch for targets. And it's lofted. Oh, smashing header! مسی میتونه از اونجا Oh, شوت کنه با surely مسی that چرا deserved نزدم better. It was No, such no, a no. clever idea to lift it into his path. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. وای 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 خرابی میکنه اینجا And he's blown his whistle for Jeez. half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. And a quick announcement. Well, obviously things are not good, Peter. It seems پلیرها the team خوبی were داری just با a bit بچه‌ها. too busy اکانتش رو ببینین. playing within themselves. مسی Too tentative. کرایف They have همه to رو داره improve and make اندرو it خیلی faster. قشنگ باید بازی میکرد از این به قشنگ بالاتر جالبتر مسی از خیلی خوبش هست Taking place. And that's the start of another 45 minutes. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance. نه of نه the نه team. نه نه I نه mean, نه نه you فرصت want to اینجا get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. حالا That is a Can't brilliant remember. interception. And that has been knocked clear.
Tries to pass it through, and he's picked out the run. مسی سرعت نداره بخدا باید سرعت میشکنه. Neymar. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Can he get on the end of this? Bale looking to run onto it. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. The message is clear. None shall pass. Cruyff. Quarter of an hour into the second half. And he cuts out the supply. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. پاس بده. پاس بده. Absolutely focused then on the defensive side of his game. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. And here's Vinicius Junior. Real chance. Das ist Goal. Das ist Goal. خیلی ریلکس گل. Well, you have to credit الان کیری بندازم کراش به جانت بندازم. اونجوری کیری بندازم به جانت. آزاد بندازم. وسط هم با چیزی میگم میکشم اینجا هم البته دفاع نیاز دارم دفاع باید باشه. اوکی دفاع کلا 5 تا عوض شد دیگه نه اوکی الان کلا بازی ها کلا چنج میشه کلا بازیکن ها میای بیرون. We have got changes here from both sides, in fact, and that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. He's being urged to shoot. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. That pass has been well intercepted. Bale tries to play it through. Offside. I think that's offside. Yes, it is. صدام شدم تا بیایم. An imaginative pass. Makaleli. And it's Xavi. And that could set him on his way. And this is Luis Suarez. It's Luis Suarez! با دروازه‌بان یک سه میکرد قندارو. And that may just do it. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where... And the shot! And it's in! We scored it! Sorry. Square once more! So smooth. A signature finish. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. So all square with almost no time remaining. Well, those players out there must be exhausted now, Peter, but at least they have momentum. That's it. We're going to get 30 minutes more. بیا بچه مچ جدید شروع میکنم. We get an extra time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. Please be made aware that So a short respite for the players as they prepare themselves for another 30 minutes. وقت چی شد؟ دو به دو مساوی هستیم ما. بدر من نبردم میره. الله شد میره مگه نبرده بودیم چه دو به دو شدیم ما. ما گفتم خلاص شده ای که. What the crack؟ ما گفتم خلاص شده ایره.
دو یک بردم خلاص رفت. اوکی بای جدی میدونم پسیت 2-2 بودیم، من مساوی کرده بودم با تازه. با خدا اگه خبر شدم بچه ما خلاص شد، گفتم میرفتید اون سیستم، گفتم بذار چیز کنم یک کامپیوتر کارا دیش، گفتم بذار اینا یه دفعه میگم گفت وقت مونده بعد از عجبا. خیلی جالب بود، خیلی خیلی اصلا ما خودم سپرایز شدم. سپرایز برادر سپرایز. بره بیرق افغانستان رو ببین جان آمادرش شدم. چه کسی بیرق افغانستان بلاسته. Guardiola, and it's Bale. Makalele gives no quarter whatsoever. Now it's come to nothing. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Hazard in acres of space out wide. He rises! Oh, should have put that away. Oh, he's felt that, hasn't he? Mendes with the challenge, and he has given away a free kick. Nuno Mendes did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. There will be 1 minute added time. بالاتر میگرفتم خیلی بهتره. No, that was never going to make it. بای دقیقه 3 پس من کامبک زده بودم سر دقیقم دارم. وای خیلی جالبه بخدا. But does either team have what it takes to find a winner? چیزی 2-1 بازی باخته بودم نه؟ ماچ قبلی این ماچ 2-2 است. من گفتم 2-1 پس بردم میشه. خیلی And so the last chance to find a winner. This really has been thrilling. Both sides going at it, and now for the final act. And this is Cruyff. Ronaldinho. Now it's Cristiano Ronaldo. Vitinha. Pass is coming off in quick succession here. Makalele deals with that comfortably. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Oh, that's well spotted. Cruyff has found the net here, of course. Thuram cuts it out. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There's the shot! And that is doing no harm at all. باید میره پنالتی؟ نگو دیگه جان. نمیخواستم باید میره پنالتی. Well timed, excellent interception. Always onto this. That's a good ball. گفتم باید نمیخواستم برم پنالتی. ساری من گفتم باید نمیخواستم پنالتی برم با می خاطر است. من قبلا اول فریب خوردم اصلا فکر نمیکردم، گفتم 2-1 بردم حالا فکر کنم پس جبرانش کردم درون. آی ساری خلاص است دیگه اینه. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. قم درون خیلی قشنگ بود. مقبول روم جدید میکنم پلیرها جدیدتر بیان دیگه، پلیر تکراری نیم بچه. من فکرم نبود با این لالای من گیم زده و اینم من نمیزدم. یکم خوب شده اومده که انتقام سرش گرفتم. بیان بچه please and thank you. Please and thank you. Let's go guys. Come in this room brother. Come. بچه ها بگین دیگه کدوم بازیکن به جای رونالدو ستانوک بزنن؟ بچه ها بگین به جای گرت بیل، به جای وینی و رونالدو کدوم از بازیکن ها رو بزنن؟ هر کس که میخواد بگه همین الان نظر خود بگه، من میذارم از طریق نظر شما بچه ها میذارم. از بعد بازیکن های نوک خو از طریق نظر شما میذارم، هر چی که شما دوست دارین از این پلیرها.
هرچی که دوست دارین. کسی هست داخل یوتیوب و تیک تاک؟ تیک تاک تا 50 نفر تیک تاک هستیم، یوتیوب هم 6 7 نفر هستیم. میتونن نظر خودو بگین. کدوم بازیکن بذارم داخل نوک؟ کدوم بازیکن جای گرت بیل، وینی، رونالدو و کرایف؟ کیا رو بذارم؟ اومدی؟ اینی ابوالفضل. اوه 21,000 هستیم ما واسه قبل. اوه یو 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 گرت بیل. اوه یو واسه ریکاردشو ببینیم. جای گرت بیل تو رو بان. نمان با خودم جای گرت بیل بکش بیرون، هیچ به درد نمیخوره قم درون. تو رو بان یا سوارز روزا جای گرت بیل جای سوارز تو رو بان. ایت خیلی قشنگ تر میشه. اوت هم میشه ایت هم میشه هر دو طرفش به نظر من. البته قم درون ما به تو دارم پیشنهاد میدم که مرا بزنی به کافی مکال باید به تو بگم بازیکن خراب بیا. امباپه رو کتی باتیس بذار استاد. اوکی بس امباپه رو بذار چون میگن بیا هم یه خاطر استارت نشی. امباپه رو بس بیارم. امباپه بیا. امباپه بیا جای مسی. خیلی کی بذارم؟ امباپه رو گفتی؟ دا نوک بذارم دو تایشو نوک بذارم. دو تایشو نوک نمیشه چون که سبک بازی مو قسمی نیسته. سبک بازی می چیز دیگه هسته هم درون. بذار ردی بزنم یک بعد از اون. سمی سلام علیکم. امباپه با تیسبوتا خوب ترکیب قشنگ میشه ولی نوک من نقیدشون تا حالا. بعد وسط کمر بچه باز ببینم امباپه رو آوردم با تیسبوتا هم دارم ببینم با مینو داخل گیم چیز میکنه. سمی جان چطور هستی؟ خوب هستی؟ سلام برسه بکنه به خود جیگر. دوستان که جدید هستن بچه فالو رو میتونن بزنن، لایک هم میتونن بکنن اگه دوست دارن، خیلی خوب میشه برای حمایت کردن ما. Please and thank you. GG guys. ببینم شاید اون نوک بتونم این انجام. اینجا رو باز ما چیز کنم. اینجا باید یک نفر با ما شد. اون نظر که تو گفتی اوکی هسته. اوکی کرایف باش اینجا. گرت بیل اینجا. اوکی اینجا. اوکی نظره که بچه ها بود که من اینا رو بذارم اینجا. این دوتا رو بذارم بغل هم. اوکی ببینیم چی کار میکنن. بیان let's go guys. میتونم از اونام این ترکیب میزنه. خوش این ترکیب به نام یعقوبی جان زدم برات. بیا Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. There's nothing quite like match day, especially here. Oh, shooting chance! Sorry Batisbuta. یوسف یعقوبی بابا فامیلیت هست. یعقوبی هستی قندارون؟ یعقوبی هستی. یوسف بود نامت قندارون. یعقوبی گفت من درست خوندم. کلت زکن یعقوبی. ایوبی ای خدا من اوه قندارون یه دقیقه ایوبی قندارون نکن پا کفه گولا خوردم کلت زکن. نه سفر رفت جانم مادرت. بیا بچه ما دارم بازی میکنم. صفحه با شما نیسته. بیا دیگه. این اومد. بیا عشت نه نکن دیگه با ما شوخی نکن. ای شت از پریده از صفحه.
شاید امی اتصالی داره خاطر امی است. به خاطر قمدرون است. Lose focus after به خاطر scoring. کابل برقم است. گل زد قمدرون. نکن یه دقیقه نزن تو قمدرون. به خاطر کابل برقم است این پریده بود بچا. قمدرون گل زد برای من. اتصالی داره. این حالا بازی وارد شد. Well, you got to give him credit for pressing so قمدرون quickly there. گل زد به خدا اینه بچا. من یه دقیقه نبودم. So لایو we قطع have a شد. لایو breakthrough. درست میکنم. Now how will things develop from here? Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. نه بازی کن بابا نزنی گل عیب نداره. ای کله از زیر سکم قمدرون. بازی کن عیب نداره که بایم خراب میشه. بزن بعداً با جبران میکنه تو بزن. Well, that's قمدرون برای really من شیرمردی نکن unfortunate. کله He'll تو be سکم. kicking himself at the moment, and believe me, I know how that بزن عیب feels. نداره. So one moment's crazy confusion, but they all count. آره گیم هست Look, قمدرون. often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. خوبی And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And this is Gerrard. And the shot's on here. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Now it's Vinicius Junior. Now it's Mbappe. And he's been shifted off it. Gerrard. Here's a man adored by many, even deified by some. Vinicius Junior. Cruyff. Looking for the run. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Mbappe! He's got away with one there. Looking for options for movement. Mateus. Bale. Heading backwards. Gerrard. Passing is crisp and sharp. Lovely pass, but can he... And a chance! That's just playing it safe and simple. Batistuta. And the pass is intercepted. Just 5 minutes left until the break. Played into space. Plays a sharp little ball here. Bullish header! Oh, the ball's run loose here. Well, he got rid because he was می‌خواستم under خیلی گل pressure. تمیزتر باشه. There will be 3 minutes Hello. added time. And it's Cruyff. And here's Vinicius Junior. Done delicately. شت چقدر خراب گیم میزنم. با پاس 2 بار 3 بار پاس وینی برای من اشتباه داد. پشت عقب بنداخت. می‌خواستم جلو بندازم پاس را. حالا عیبی نداره. گیم جالب نیمه دوم جالب تر میشه. نیمه اول یکم که خرابی شد از طرف ما. And the first half is done. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Quite a دوستایی که جدید هستن half. بچه فالو رو بزنین. Score at the برقم نره interval, الان بخدا. 2-2. اون روزا برق رفته بود دستم. Taking place. So we're into the second 45. And this is Bale. نه 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 Back on the نه. ball again. And this is Bale. نه A little نه off target. Tries to play it through. باید گل بزنی. گفتم باید گل بزنی. Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. نه. And that is about چه as کراس cool as they عقب come. میایم. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Well, this is what we've been waiting for. Now it's Bale. And this is Bale. Tries a shot. نه بچه گیم خراب شد از ما. اول گیم خراب شد. یک قسم گیم خیلی And مسخره this شد. is getting better Hold on, and Sean. better. گیم The خیلی خراب lightness of شد. step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust. نگاه there کو is کجا one پاس thing, میده. having the خدا confidence to نکن. score is another. آیپد دشار زده است به این خاطر. And شاید there دشار was زده his است ما third اومد.
پاس میگم اشتباه میده. دچار زده است. 10 بار پاس دادیم. ما این پاس به این باپو میدازیم یک دفعه پاس انداخت به اون گوشه. دچار زده است که من قاطی میکنه. شارژیش میکنه. سعی باز خدا باز شانسی انداخته اینجا. یعنی باورت میشه پاس اینجا اصلا نمیخواستم بدم. نمیخواستم پاسم کراش بدم. از وسط برام اگه بهتره. چیزیست خیلی خوبش. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, super save by خیلی Willkommen. مقبول. گیم برو مسالات جور شد. نفهمم چرا از اول که خراب شد تا آخر خراب شد. من دیگه به گیم خود نفهمیدم. Mendes attempts a clearance. گیم از اولی که خب Goes back. به خدا وینی میخواستم پاس نکن بابا. وینی رو میخواستم پاس بدم. چی مسخره به خدا. آفسایدی هم به خدا بودم. وینی رو میخواستم پاس بدم ده گوشه رفت به اون طرف دیگه پاس داد. شت شارژ آیپدم شارژ نداره. نزنم مال غمدنو شارژش خلاص میشه. شت چند تا اشتباه. Mbappe kept his eye on it, and he's there. Livakovic. Turan. Into the last quarter of an hour. Couldn't squeeze it through. Now it's Neymar. Now it's Neymar. GG's. Great ball if he can get there. Rummenigge! Oh, it's come loose. No way through, so back it comes. This looks promising. اندارو فهمیدین دو تا گل زد رویش رفت بالا. از ما تحت تاثیر هستم. تحت تاثیر نیستم. یه قسمی خرابی میکنه گیم خب. زنگ غمدانو دو تا پاس داد. خب رویش بالا دید پاساش درست میره. از روی دو بار سه بار اشتباه کرد دیگه گیم رفت تحت تاثیر قرار گرفت برای خودش. خیلی گیم خراب شد ولی خوبش شد. This is Batistuta, Mbappe, and he's running through. He's had a shot. And that's what you call inspired goalkeeping. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. جان جور است بخیر هستی. خوبش دیگه تمام شد دیگه بنوشم. خوبش دیگه شانس از این گیم قسمی از من قرم سالاتی جور شد بخدا. خوب بازی کرد عالی بود. از من خیلی گیم از من اول خراب شد که بخدا یه بار چیز اصلا گیم به دست من نرسید. یکم دشار شده است لامرد پاس رو میدم این طرف او پاس رو او طرف میده. چون سیستم انداخت بیرون. سیستم قسمی چیز میکنه نه دشارش که باشه شراطی میکنه. بازی یامال بهتر شد. یامال بهتر شد ولی بازی با یامال نمیکنم. کلا سبک بازی رو تغییر دادم با دیگه بازی کنم یارو. به اون خاطر یک کمک تغییرات به وجود آوردم به گیم. الان یامال میارم بیا. تنظیمات جور نکردم رو من خوبش گیم زدی لالا ابوفز خیلی قشنگ بود. لاجان عالی بودی خیلی خوبش عالی تو بودی. غم داره مال نبودم به کافی گل ها رو تو زدی به کافی خیلی خوبش بود. از که بود نشد دیگه. از کلش قاطی پاتی کرد به خدا گیم. اصلا قاطی پاتی شد. ترکیب نه این میخوام امتحان کنم چه قسمش هست. ترکیب قبلی بهتر بود. خدایزو خیلی خوب گیم میزنه ولی میخوام از این استفاده کنم ببینم میتونم ببینم چه قسم میتونم سرعتی بالا رو برام بازی کنم یا نه. دو تا بنوک بندازم. البته گرید بیلر نمیخوام بندازم به جایش
به نظرتون گرت بیل میتونم کرایف بندازم اینجا؟ کرایف بندازم اینجا جای گرت بیل بندازم کی رو؟ آزارد بندازم از پاساژ استفاده کنم. آزارد میتونم بندازم از پاساژ استفاده کنم. آزارد از پاساژ استفاده کنم. ببینیم چیکار میکنم. چون کرایف خیلی خوبه. کرایف هم پشت سر رونالدو خوبش هست، هم دنوک خوبش هست. خداییش کرایف و هم سمت وینیسیوس. یعنی سه تا قسمت است که کرایف خیلی قشنگ بازی میکنه. خیلی تیت است. کاش نمینداختن کرایف با سمت پشت سر رونالدو خیلی بهتر گیم میزنه. وای شت. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. Well, as you can see, we've already started here. Out to the right. He won't be happy with that one. Thuram kept his eye on it, and he's there. Livakovic gets his gloves on it, nice and calm. پشت دفعه بعد دو تا بازیکن باشه. And the counter is on. Raul looking for options for movement. چون دفعه رو ساپورت He's میکنه. shifting through the gears here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Vinicius Junior! Oh, the ball's run. Oh, what has happened here? He is through. Decent chance! It's in! Beautiful, just beautiful. Wirklich beautiful. The joy of the So moment. krass. That was magnificent. Nicht so The way he sein, oder? caught it so perfectly. I یامال think he's خوبش even کنم. managed to من surprise با himself, یامال Peter. زیاد عادت کنم. یعنی که میگه So عاشق the یک نفر first زیاد نشه goal که of the آخرش. game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And this is Ronaldinho. Expertly cut out, really nicely done. He can get that clear. Now, what about a counter-attack? Shot chance! گرت بیل رو هم خوب جور کردم برات کارتش بلیت بگی شده. چه قسمی کارت بلی برام روان کن چه قسمی شده. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. نمیکنه گرت بیل اذیت میکنه. So that's two now without reply. پیدا کردی برام اون نوشته کنم برام رای کن در تلگرام هم The برام اون manager will be رو absolutely thrilled to see his team clicking in every department. شد رومان. To emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. More and more pressure on the ball here. Now, can they get him away? It's a pretty loose pass. He's a sharp little ball here. Well timed, excellent interception. Oh, really well played. And he's managed to get free. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Ronaldinho. Now it's Neymar. Spread out to the left. Played in deep. That's just playing it safe and simple. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. There will be 1 minute added time. Hazard. It's Hazard! And it's there! این غزازه ما برنامه داریم. خیلی خوش. برنامه چی هست؟ هم برای ما واسه که برنامه شد. برنامه چی هست؟ And that'll be the final action of the first half. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already.
And it might grow even wider in آه the به دل second خود half. جور کنی ولی چه قسمی جورش کنی بعد این مهم Eye-catching است scoreline, که but چه قسمی جورش a کنی fair خیلی reflection خوش on است. what we've just برای من seen رایکن in گرت this بیل چه first قسمی half, بلیتسا باشه Peter. خیلی خوبه Now شد they بلیت just need to یعنی make sure شوت they کاتار retain بزنه their شوت focus قشنگ بزنه until خیلی the خوبه very end. No slip-ups. چون گرت بیل داره It has been an astonishing گرت game, بیل peppered قدیمیش with داشت goals. You cannot help feeling that the second half will supply more. So we're straight back at it at the start of the second half. Oh, Jamal! He scores! Over the hills and Kom far is away! gegangen. No catching them now! Ja, wirklich. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. He's had a shot! It's in! چی شد ایره؟ Three! He is flying! A vast presence, and there is no stopping him. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. And there was his third. Jamal! It's loose, and there's a race. Oh, he's been caught napping. Climbs up big. اینگه تلگرام And در it's یوتیوب headed پیدا over. کردم نتونستم بعد تو کوئرکوت میمانم الان یک کوئرکوت میمانم این کوئرکوت اسکن کن بیا این کوئرکوت با یک گوشیت اسکن کن داخل گروه یک دست جوین میشه اینه اینه برات میمانم اینه البته این چیکار شد اینه Now this could be a chance. صفحه. Tries to اینو play it می‌زنم. through. Guardiola. Can he spark a counter here? Now it's Cruyff. Knocks it into space. And here's Cristiano Ronaldo. And it's Scholes. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the لینکش move همین was روز stifled. البته در چیز That'll have نمونده stirred a little concern. سیدنی گل بزنم He's gone for Ah. goal! No, it's wide. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. اینه این لینکش هست اینو بگیرک این لینک تلگرام هست guys this is my for my telegram group کوئر کد برای لینک تلگرام هست بچه بگیرین اینو بیان for my telegram group plural Now it's Cruyff, and he welcomes it in, and he's cut it out. Nothing wrong with that tackle, ball won cleanly. And that's another good win of the ball. That ball looks a good one. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Goes for the shot! And he couldn't quite make it این six. کوئر کدشو بگیریم It بچه wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option این کوئر there. کد تلگرام هست اگه درخواست میخواد بیاد داخل گروه بگیریم بچه مشکل نیست گیم زیاد Now it's Van Basten. Lovely pass, but can he get there? Raul, he's got away. Plenty to aim at here. Raul, oh, smashing header! And he can't put it away. Could be danger here. Lovely feet. A lot of space ahead of him. Well, he got rid because he was under pressure. And he's quick to snatch it back. Ronaldinho. Oh, lovely bit of skill. He has found the way through. Raul. Chance for a shot! It's fallen kindly here. They've scored! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best لینک attempt by گروه the هم keeper. He's just paid لینک the ultimate ادمینا price, برای hasn't من he? شخصی باز میتونید نوشته کنید در ادمینا Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. Yamal. And it's Azar. Azar ploughing through the middle.
Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's shifting through the gears here. Lovely ball and a real chance now. Scholes, nicely shaped ball. Van Bouten cuts it out. 5 minutes to add. Yamal, he's found the... Yamal! And with that, the final whistle. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. Yamal claiming the match ball here. He was the difference. خیلی خوب شد ها. عالی بود. دفعه باید همیشه دو تا باشه به خدا. نمیشه. ولی اینجا بس میشه. از گرید استفاده کرد. هستی از گرید ولی ولی بگو. پیام اومده چرا؟ گفت دیگه کردیم بسکت برای من از گرید بیل روان کردی؟ یا چرا هم؟ روان کردی تلگرام؟ گرید بیل چی دل پیرو هستین؟ دل پیرو آها بسک این دل پیرو رو روان کردی تو بس دل پیرو رو من بسی دقیقه دل پیرو از من چند است بس ببینم اینجا نبود تغییر بدم شد کجا بود تغییر میدادم دل پیرو رو اصلا این داخل بازی نمیشه نه اینجا نمیشه اینجا دومی بود اینجا این است شد من گیت شدم چند از تو خوب بزدسین کنم دل پیرو چند بوده 11 4 9 ولی نداره اینقدر 9 8 دان 5 4 البته این 5 هم درست شد دل پیرو همه قسمی بدیم خب بعد از او کی هست برنامه چی هستین گرید بیل این گرید بیل دیگه هستین دیگه گرید بیل هست نه این دیگه گرید بیل هست ها این گرید بیل دیگه تو میگه بلیت ازی گرید بیل اوکی بذار این گرید بیل بیارم جای ازی گرید بیل این گرید بیل جورج کنم میدونم اسم برنامه‌شو برام بگو باز الان نیاز میشه خب بزنم 13 6 اصلا نه 6 بعد از این 9 اصلا این 6 یکی هم 3 اوکی ببینم این بار 100 میشه ولی مشکل نیست اینجا هم دل پیرو رو بندازم خب سر از این دل پیرو رو چیکار کنم اینجا دل پیرو اینجا این اوکی از این گرید بیل جدید نمیشه
این گرت بیل جدید من میخواستم دارم. گرت بیل جدید دل پیرو رو زدمش خوبش، ولی چیز و گرت بیل جدید برام بدن ها. خب بریم ببینیم چی کار میکنم در مقابل با این ترکیب. ببینیم چی کار میکنم. لیتس گو. رو هم جور میکنم. باز اگر خواهی دل باز آمدم در میدان. برم این گرت بیل گیم میزنیم و ببینیم چی کار میکنم با این گرت بیل دیگه. ببینیم که چی کار میکنه این گرت بیل. لیتس گو. ما حاضر هستم. دل پیرو رو ببینیم چی کار میکنه. گرت بیل رو ببینیم چی کار میکنه. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. سلام بچه، خوش اومده. جی گایز دیگه بیل را میگم برای مهاجم جور کنم. مهاجم برای مهاجم ماشین فرق نمیکنه. ببینیم چه قسمی میشه. So it's down to business here. ببینیم که Torres. Now it's Yamal. Tries to pass it through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo gets through on his own. نه اصلا گل بزنم. میتونستم گل بزنم، شاید چرا نمیزدم گل. بودم با چیز بزنم، با پلی بزنم، چی با دل پیرو بزنم، پاس به چیز And he's دادم. managed to get free. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. بگی گل بعد. And Torres! No messing about, just bludgeoned away. But they've got it again. And it's Kadiolu. And here's Forlan. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. It's an inviting looking ball, that. Still goalless at the moment. That ball looks a good one. Oh, good take in a good area. حاضر نمیمونم که ما با دل پیرو گل بزنم. حاضر آمدم گل میتونم تو رو بزنم بکفی. با رونالدو گل نزدم تو را. He's picked his way through. Yamal! باشون دارم تست میکنم. استاد کدام کشور هستی؟ به جرمنی هستم. He's absolutely full of energy here. Definitely had the right idea. A shame he just couldn't finish it off. Forwards and with intent. Oh no, he's got that wrong. Del Piero. یکم دارم میفهمی چی هستی یکم دارم. Yamal. ایره باید یک دو تا گل بزنم بعدش ایره رفتم. He has found a way through. Oh, what has happened here? Del Piero. And it's Mendes. He won't be happy with that one. And that is as far as they're going to go. And here's Yamal. He's shifting through the gears here. Adams with a fine tackle. Goes down, but nothing given. No way through. Cannavaro goes steaming forward.
pass has been well intercepted. Now it's Cruyff. And it's Stoichkov. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Xavi. There's the whistle for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. من نمیخوام با رونالدو تنها گل بزنم، با این بدیش هست. نمیخوام رونالدو دو تا موقع رود نزدم با رونالدو. تیم زیر ببینیم چه قسم میشه. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half-time. ببینم دل پیرو چیزی نشد. Here we go again then. So neither side has yet broken through. بازی کن دیگه عقب دارم. Just eases him off the ball. Now it's Cristiano Ronaldo. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And he's being shifted off it. Played out towards the right wing. Now it's Hazard. What a throw in. بازی کن دیگه جان مادری چیکار میکنه؟ یک ساعت اینجا نیت میکنه قم دارم بازی میکنی یعنی که ما برای اینو بدر. یک ساعت ایستاده است از دروغ هیچ کارم نمیکنه به خدا. آبد سر پو امتیاز که نیست بگه حالا منفی میخوری 104 امتیاز بازی کن بازی تو بکن. یک ساعت ایستاده است به خدا. من میتونم بودم تا حالا 3-4 تا گل بزنم به خدا. من خاطر دارم تام چیز میکنم بازیکن‌ها رو تست میکنم قم دارم. سر ما چیز میکنم. Looking for options for movement. Nice interception, well timed. Xavi. Now it's Forlan. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Bale carries the ball down the right. He is through here. That's good. Here's a chance. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because... He's gone for goal! Wow. Now that has posed a few awkward questions. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Stood up well to him there. Cristiano Ronaldo. Now it's Torres. And it's Guardiola. Now it's Cruyff. And this is Bale. Bale was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's in a great position here. نفر بازی نمیکنه. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Bale. It's a throw-in. فایده نداره بچه‌ها. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. And that should get the job done. Yamal was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Oh, that's fabulous. Oh, lots to admire in the run and the defending.
Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Bale hurtling down that right flank. He's got away. Very nicely done. It is going to need 30 more minutes. No winner after 90. Bien macho. اوکی جی ایلالای ما گیم نیست، نفهم آفلاین بود، مشغول کارباره بود، هم داره نفهم چی بود، گیم درست نمیزد به خدا. گیم تو بزن، هم داره گل زدی گل زن، نزدی ما که نمیزنه مشکل نیست، تو بزن گلتا دیگه. بری روان کردم. اوکی الان چکش میکنم. بذار اول بریم بیا اینجا بریم چکش کنیم. داره ترنینگ ببینیم این بل چه قسمیش هست. ببینیم این بل چه قسمیش هست. یک نظر اچه ما او لباس هست کن تو. ای کی هسته؟ هیچی بازی کنه. هلو؟ هلو چرا فرانسه چی شد؟ چی اومد اینجا؟ هلو؟ اینه چی بازی کنه که ما دارم؟ بیا در من انتخاب نکنم. بیا بیرون ترنینگ. میجور نخواستم در مقابل تیم می باشم من. ترنینگ ایره برو. آفر اینجا برو. اینجا برو. اصلا این نه اینه که برو. ما خواهد بازی کنه خواهد تست کنه مرا در مقابل تیم میندازم. یعنی آره جا شد. گریچ گرفتی یک لحظه. شت چیز ساده نمیشه. چه کار میکنه؟ چه کار میکنه؟ واهه شاید اون گرت بیل جالب نیست به نظر من. کجا شده گرت بیل؟ بیا ولی یمال بهتر است. این اینجا که باید بزنه دیگه. اینجا هم نتونست بزنه. اوکی بریم روی چیز بزنه. دل پیرو کجاست؟ دل پیرو بیا. دل پیرو یمال بهتر است 100 برابر. بالا گرت بیل زیاده. من خواستم گفتم یک وقتی سعی کن دل پیرو همیشه تیت بوده ولی بازم فکر کنم بهتر شد دل پیرو. اینجا که بیا نفر اینجا یک دفعه اینجا ایتو بزنی. سعی کن چه میزنه سریع. من میخواستم مسی هم ایت سریع میزنه بچه. یمال ایت سریع زده نمیتونه. خب مسی هم دریبلینگ داره. خب مثلا ایت سریع میزنه. یه مثلا یک درک شد درک گل. یمال ایر دریبلینگ نداره به خاطر اون سانگمیانگ داره. سعی کنه ولی ایز کمان که زیاد زده من. اوکی ابی اینجا ترنینگ بس کن. اوکی من میرم سراغ بیل بعدی. بیل خودم بیا. او گرت بیل خودم بهتر است از گفتم گرت بیل برای نوک. مثلا من گرت بیل برای نوک چی هست؟ این گرت بیل برای نوک اصلا رونالدو مست شد. اینجا برای گرت بیل برای نوک.
4 6 11 8 3 تمام شد. گرید بیل 6 میکنه. خب یه مال اینجا باشه که ببینیم. ها گرید بیل سرعتش بالا، ولی یه چیزی دیگه هست اینجا، مسائل دیگه. ببینه که برای نوک چه قسمی کار میکنه گرید بیل. چون گرید بیل یه قسم پا چپ هست، نمیتونه درست پاراس خوب استفاده میکنه. نفهم چرا وقتی که میمانمش پاراس بازی کرده درست نمیتونه. خیلی قشنگ بود اینو کش. ولی گرید بیل برای نوکی تو که میگی این قسمی آخرش کجا زدم. ولی گرید بیل من زیاد گرید بیل برای نوک استفاده زیاد نمیکنم. بخوام رونالدو هست، همیشه هم میدونی رونالدو هست، با دارم نوک زیاد دارم. گرید بیل میگم بذارم تو مثل خودش باشه. بیا بیرون بریم بچه‌ها روم جور کنم. بیاین تک به تک بیاین. let's go guys. let's go guys. let's go everybody. let's go. let's go. let's go. let's go. بچه کسی اکان خریدار بود باز میتونه چیز کنه، درخواست بده. من اکانت خب به فروش که داشتم. فهمیدی بچه؟ گرید بیل کاملا کامبک بزنم، چون وقتی رو میزنم یک گوشه سرعت گرید بیل استفاده کنم. اوکی بریم چیکار میکنم. بچه بیان دیگه فالو رو بزنه. کسی که فالو نزنه برای مهاجم خیلی پایین میایه. آها برای مهاجم خیلی پایین، سرعتش پایین میاد. سرعتش نباید پایین بیاد. سرعتش ما سرعتش من نه میتونم مهاجم وینیسیوس و گرید بیل بندازی. میفهمی چی میشه، چه سرعتی داره اینا. وینیسیوس و گرید بیل خیلی سرعتشون بالاست، ولی بازم رونالدو است. رونالدو از من حالا فقط رونالدو است. باتیستوتا، رونالدو، خیلی بازیکن زیاد است. برای نوکازم زیاد است. خیلی بازیکن دارم. تو رو بخدا کیر بانه پلی. این بار با پلی بازی نکنه. این بار با پلی بازی کنه. به نظرتون چیست؟ میدونم گرید بیل هم بازه این بار نوک. بذار گرید بیل نوک میزنه این بار. بیا قدش بلند است، کله خوب میزنه گرید بیل. نورمالش هم کلهش خیلی خوبه. سلام برار، خوب هستی؟ بیا با من بازی کن فرند. اوکی باشه جیگر، بیا طریق لایو بیا جیگر بازی میکنم. امید نظری گفته وان وان. اوکی برادر کام. من نمیخوام از یک ترکیب استفاده کنم. من میخوام از یک ترکیب و یک بازیکن استفاده کنم. باز بازی اگه کانت بفروشم بعدا بازی من خرابتر میشه، چون که با این بازیکن عادت دارم. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And as you can see, we've already started here. Now it's Bale. Now that looks a decent ball. Well played. That has snuffed out the danger. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah. Shoots! They've scored! Well, there's leadership for you. That's what the armband means for him. Setting the perfect example, the perfect tone. Tremendous. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So, a breakthrough already. And he's picked it up out wide. He's had a play, and it is a goal kick. Now it's Cruyff.
And he's picked out the run. And he cuts out the supply. Beckham. Kaka. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Cruyff. Yamal. He's picked his way through. Del Piero. Lamine Yamal really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Mendes receives it in a wide position. And this is Del Piero. And a chance! من فقط میخوام با دل پیرو گل بزنم و این حال گل زده بودم. عبدالبصیر سلام علیکم. Bale has it in a wide position. And it's Vitinha. Oh, that's a very... Kaka! Oh, terrific save from the keeper. Kaka really must be thinking what he has to do to score there. Madrid with the corner. They're first. Beckham plays it short. And now they can spring out of defence. He won't be happy with that one. Bale. Bale will not want to lose out here, not against this opponent. And that has been clubbed away. And that's really well manoeuvred. They've got to be quick moving this forward. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And he shoots! It's in! 2 up now, and they are cruising. And that will surely go down as one of the فکر کنم فقط سر دل پیرو این است با خدا بازی نمیتونم بدم. این نفر فقط گیر داده به سمت اینجا گل میزنه فقط. Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? 2 added minutes has been indicated. Okay, bien. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Eto. And the shot! Oh, مازی. And kept out by the most elastic of saves. Kaka actually didn't do an awful lot wrong, کما to که be این honest. بعدم بعد این نیمه بعدی رو تو بازار شده مخاطره کما که سر ما با چاق شده فهمیدی؟ من دارم سر بازیکن‌ها چیز میکنم دارم آفساید نیست. And another try. And that has been cleared. Okay. And we hit half-time. How's the first half compared with your expectation? Well, I think things have worked out pretty well به so far. ترکیبت تغییرات If it ain't بیار. broke, don't fix نه it. ما So I think چیز the manager تغییرات has از to سال use تغییرات this بازی change میکنم دارم با یک پسک بازی نمیکنم بازیکن‌ها رو کلا چنجش کردم خب از این دارم او سکن که ترکیب ما رو هم دارم چینده خب با تو حاضر آماده هستن ما چون که ما از کمک ضعیف گرفتم خدا گفتم فقط با دل پیرو گفتم گیم بزنم دیدم که نه یکم دارم چیز هست یه قسمی آزار میخوایم ما رو بده نه اینجا حالا بکنم که بریم بازی کنیم اول باید میوردم الان اشتباه است این سمت ازم با بازی نمیکنم دل پیرو That gets things going for the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it. Oh, terrible pass. Looking for options for movement. And it's Eto. بازی رو دست گرفته هم داره 2 تا گل داده ها He's in plenty of space here. Defending of the desperate variety. Distributed tidily. نه چی بود برو رونالدو میتونه And this is Ronaldo. Stood up well to him there. Dealt with nicely by the defence. Nicely weighted ball. Great vision. And here's Yamal. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest.
Van Bouten gets it away. And it's hoisted clear. نه داشتم با بازیکن‌ها گفتم کمک تغییرات به وجود بیارم به اون خاطر Tries to یکی‌ام play it بسمی through. رامدار سرم آورد چاپ شد. Promising position. واو And the keeper has it. یک گل بخوره گل دومی زده است. چون گیم دست ها گرفتید که من چه قسمی بازی میکنم Kaka. به اون خاطر یک قسمی And the pass is intercepted. Guardiola. It's the sort of situation and they'll want to capitalise on now. Always onto this. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Madrid can breathe نه again. نه Just. نه 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 You نه know, it was نه an قسمی چرا پاس intervention میدی that بولو. had to be made. بیچاره Serious چه قسمی trouble سمت lay in پری store. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And he welcomes it in. And this is Eto. باخت باید قبول کنم به این مچ چون که گیم زده نمیشم سانت سرعت A real بگیر chance. اما and a مشکلی واسه real نیست let-off. بلد هستم هم I دارم think that's ولی just more proof چون که that this team is very گیم comfortable playing on the break. They're really swift. یه قسمی نفر گل زد من اولش دنبال یک بازیکن بودم نفر فکر که چقدر ضعیف هست میدونی Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of با اون go خاطر make a با یک nuisance of بازیکن yourself. گیردش دادم گفتم ما این بازیکن گل بزنم نفر گفت ایو بدر ایرو بگیر همین الان وقتش که فاول کردنش هست Well, I think he just is concentrating on the shape here and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. But it is clear to see that نفر he has گلش رو got it زدم all مال happy with نمیتونم that. یک دونه گل بزنم کار Clearly خلاص is است miffed having گیم made بک the میکنم run ولی and not get نمیشه picked out. Passes short and sharp. Oh, that's wonderful alertness. من اول فکرم ساعت یک بازیکن بود No, that was never همین going to make خرابیش it. است گیم خرابی همین است بعدا interception. من سر یک بازیکن فکر Oh, کنم well played, well sorted out. Time. Yamal could try cutting inside here. خوبش And that's that. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. Your final thoughts, Jim? خوبش یک دونه I شوت داشتم really به خدا couldn't see همین what this team خیلی خوبش دیگه بچه ها میرم سر فرم خودتو بازی میکنم دارم من این عزیز شاخ بازی شاخ مپرم گیم من خراب میشه من گفتم کمک بازیکن‌ها رو بیارم کمک بازیکن‌ها رو تغییرات به وجود کنم نه یک بعدم با دوباره گیم میزنم باشه این برای حالا فعلا بعدا دوباره باز میایم خیلی خوبشه نه علی باز بعدا باز بزنم چون که من الان با تو یک چیز بازی میکردم باز یک مچ دو مچ دیگه بیام بچه ها نوبتی بیایم من چیز نیستم چی میگن دنبال ایت چیز نیستم مهم نیست برای من no problem عالی بود خوب بازی کردی من چون که رو فکرم روی دل پیرو خالی بود گفتم ببینم چه قسمش شوت میزنه نیمه اول کلا خراب کردم امو تو گلت زدی بعد از دیگه تمام خواستم کامبک زدم تو کاملا دفاع میکردی نمیشد کاملا دفاع بود هر کار میکردم بازی چم نمیداد دیگه نمیشه با یک وقت دیگه باز اومدی گیم بزن اینه با چیز بزن ابی این یک دو سه یک زده با یک گیم بزن یه هم خوب گیم میزن دیار با فکر کنم الان دیگه یه قسم سرت فکر کنم به قسم سرت با چاق هستم فهمیدیم یک 5 تا گل که تو رو میزنم ماله چون اون مچ که بالا ما گیم زدم امیرعلی من یه قسم سر یه چیز فکر میکردم سر یه بازیکن الان دیگه فکر میکرد وجود نداره فهمیدی دیگه خدا به دادت برسه دیگه ما اینی گفتن از ما گفتن بود از تو شنیدن فهمیدی بس اصلا گرت بیل هم نمیارم گرت بیل میارم اینجا خب اصلا گرت بیل میارم اونجا میام حالا میندازم نمیخوام از شوت کاتار استفاده کنم الان اصلا از شوت کاتار بلیت شوت میندازم از فکر بیرون چون میخواستم دل پیرو تست کنم چون تنظیماتش تغییر دادم میخوام تستش کنم چه قسمی میشه
به اون خاطر So welcome ولی one and سرمربی all خوب to بود. a این مربی picturesque خوبی است evening بچه‌ها. here. من قبلا A مربی clear داشتم night, گیم all خراب the بود چه قسمی ingredients for قبلا a showcase game ولی that the سرمربی passionate خیلی crowd خوبی شد سر demands. فرم آدم میاره. I'm Peter Drury and seated اون in the سرمربی expert که hot seat پرتغال است و is هیچ به our درد man نمیخوره Jim به خدا. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you're just joining us, we are already on the way. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. What a throw in. Chooses to go crossfield. And it's Neymar. That's an imaginative pass. Van Nistelrooy receives it in a wide position. They're back in possession and ready to go again. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we iPad often get شارژ دست critical نامد of a پاسار forward's اشتباه tackle, میندازن. but that was squeaky clean. Hernandez with the delivery. Chance! If you have just joined us, well, you've missed no goals. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, that's well spotted. Now it's Savinho. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy unable to make it happen for all his good intentions. Bale! They've scored! ساری عالی عالی. Oh, delicious! Such نه این مربی devilish دیگه نیاز curl. ندارم مربی Oh, it was a دارم real من beauty, Peter, and while many تقریبا اگه managers کل جمع lashed حساب out کنیم at 10 it, تا مربی he دارم. took his این time مربی and خوبش he هست put it مربی where آلمانی very خوبش few هست can. یکی دیگه هم هست جاوی آلونسو به درد نمیخوره. رئال اصلا رئال خراب شد رفت رئال. رئال تا 4 سال دیگه یعنی رئال در حال حاضر بهترین تیم داخل آلمان چیز هست It's Messi. داخل آلمان بایرن هست. Cruyff. بعد Spread it اونجا left. Vinicius Junior. And he's managed to get free. بعد آلمان Oh, he's چیز enjoyed هست چی that. He میگن evidently loves the contest. داخل اسپانیا بارسلونا هست فعلا. میگم من رئالی هستم ولی بارسلونا الان فعلا تحت آماده است. رئال نیست. رئال میبینی بازیاش میبره یک دونه گل به زور میزنه یا پنالتی میزنه. اصلا خود رئال اصلا حاضر نیست. رئال نیست. رئالی که ما میشناختیم رئالی که بود اصلا رئال یه چیز دیگه بود. This is the time you need that pace. Oh, that's fabulous. Always got and he shoots. And yes, it's there. رئالی که ما میشناختیم Again, این رئال فهم میکنه. این رئال نیست آره. هیچ به درد That نمیخوره. really is quite fabulous. ما تا حال All بازیش his own دیدیم به doing. زور داره Yeah, بازی that's what میکنه. the game خیلی is all زور داره about. بازی میکنه. Excitement and entertainment. همین What a زور. lovely moment. So that's two now without جور reply. میشه ولی طول میکشه. حداقل 2 سال طول میکشه. 2 سال راحت. این سیزن اگه همینجوری ادامه پیدا کنه این سیزن امیت هست. That has not gone well. این سیزن امیت. اگه همین سیزن خودش رو جور کرد تا 4 5 تا چمپیونز لیگ امسال میفهمین چی هست. امسال بایر چمپیونز لیگ قهرمان میشه. Oh, that's بایر مونیخ. nice. Oh, it's a امسال اگه بایر مونیخ هم قسمی بازی کنه امسال قهرمان چمپیونز لیگ اروپا quite away. بایر مونیخ هست. آرسنال هست دیگه بارسلونا هست. این 3 تا تیم هستن که قهرمانی چمپیونز لیگ امسال میگیره. اگه با رئال هم قسمی بازی کنه Oh, lovely bit of skill. Vinicius Junior elects to cross. امشب رئال بازی دارم میفهمم. امتیازشو میگیره ولی اون امتیاز قسمی هست ترس و لرز است. امتیاز بخدا امتیاز ترس و لرز است. میفهمم رئال بازی داره من سنش میکنم ولی رئال نیست. نظر شما چیست بچه ها؟ رئالیا بگین. بارسایا که من میگم بارسا فعلا واقعا فصل قبلی یکی بارسلونا یکی آرسنال یکی دیگه پاریس یکی هم لیورپول این 4 تا بهترین تیمای کل اروپا بود. یعنی بهترین تیمای بود
که پاریس اول شد میتونیم بگیم، بعدش میتونیم بگیم که لیورپول، بعدش بارسلونا، بعدش باز آرسنال میتونیم بگیم در رتبه چهارم که قرار بدیم. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. That's a cute ball. Nice interception. His positioning was spot on. امسال لیورپول خطرناک است، بایرن خطرناک است، آرسنال با بارسلونا، این 4 تا تیم است امسال خطرناک است. اینتر هم بود، اینتر، ولی اینتر هم شانسی اومد. اوه چه گل قشنگ. داورا خیلی مافیا بازی شده اونجا، خیلی. بارسلونا که کلا داورا مال بارسلونا است. بارسلونا چمپیونز لیگ نگرفتن، اونا میخوان 100% چمپیونز لیگ بگیرن و از می الان شروع کنن دیگه. از می الان شروع کنن چمپیونز لیگ گرفت چیزا کاپا رو گرفتن اینا. ولی متاسفانه Hernandez spots it and intercepts. Nicely spread. Mendes promptly onto that, and that is that. And here's Cristiano Ronaldo. Neymar. And it's Hazard. رئال هم که اصلا نیاز به چیز نداره، خود رئال اصلا در و داغون است کلا. رئال کلا در و داغون است. امروز من تازه دیدم شاومینی هم که فروخته رفته داخل موناکو، کنال پاول پوگبا است. شاومینی حالا بخدا بدر من گپ گفتم مادری میخوام مساوی کنه با من. Developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. Guardiola. Cristiano Ronaldo. Oh, a delicate chip through. Lovely. Now then. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Oh, now here's an interesting matchup. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Ball's played through. It's come through and he's had a quick look inside. Good read, needed to be. Aimed beyond the defence. رئالی که تیم‌ها رو 5 تا میزد، الان اون تیم‌ها رو به زور یک دونه گل میزنه، یک دونه گل. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And this is Ronaldo. This usually is the time teams go into conservation mode. That's a dangerous ball. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was and that is that. Well, that was close. Both sides. آره بارسلونا قشنگ بازی کرد دیشب. من ندیدم بازی رو، ولی با خودم استادیوم بودم دیشب، خودم استادیوم فوتبال بودم. دیدین استریم من الان هم هست، استریم من رو میتونید ببینید. And there is very little room for argument. دیارا هم دارن اکانتش رو سه کنیم، اکانتش هم خوب اکانت هستم. دیار اکانت دیگه رقم دیگه بود، بازیکنه دیگه دیش چرام دارم. دیور چیز کنک ببین به تو چیزی میگه، بگه نظر خاص ما است، ما اگه با جای تو بودم این کار انجام میدادم. آزار ده بذار جای نیمار، جای نیمار بذار دی بروینه رو بذار، فهمیدی؟ دی بروینه خیلی بهتره جای نیمار و او رو اونجا بذاره، خیلی کارهای میتونی. آزار هم سانتایش خالی است، هم پاسایش خالی است، هم شوتش خالی است. تا تو وینیر هم داری، اصلا نیاز به نیمار نیست. نمیفهم دیگه تو چرا از این نیمار استفاده. اون طرف هم میتونید مسی رو بندازی که واسه جای مسی میتونید بازیکن دیگه رو بذاری. ولی ترکیب خوبش هست. ولی خوبش نمیدونم، شاید تا بتونی با نیمار بهتر بازی کنی. من نظر خاصی ندارم. نظر خاصی هم دارم. دیروز یک کان دیگه داشتی، امروز با یک کان دیگه هست. چه قسمش هست؟
دل پیرو. باز آمدم در میدان. میخوام یک بازیکن که من سالها با این بازیکن خاطره دارم بیارم. اصلا پوگبا بیا دروگبا رو بندازم چند مچه. بیا کی بره باتیسپوتا رو بکشم بیرون. باتیسپوتا رو بکشم بیرون. نه این باپا رو میکشم بیرون. بس میخوام باشه این بار ایره میذارم بذار بازی کنم. البته نه تو نه بازی نکن. یک نفر دیگه بیا جایت بازی کنه. کاوانی رو بذار بازی کنه. کاوانی رو خیلی دوست دارمش. بازیکنی است که واقعا عقلش خورده شده. کان تسلیم بند خورده. خدا رو شکر. کمتر از این چیزا میزدی غم دارون. این کی هستم؟ بچه کسی که اکانت میخرید اکانت ما هست. کسی که اکانت دنبال اکانت خریدار بود اکانت ما هست. نه بابا اگه میخوای نوکت قوی باشه دو نفر گشی نیمار رو نذار اونجا. جای نیمار رو بذار این چیز بذار. این بازیکن ترک به داخل ترکیه بازی میکنه اسمش چی هست؟ رو بذار خیلی خوبش است. راستی من چیزی هم دارم اگه البته دارم بحثش خوبش است. بریم ببینیم چی کار میکنه با این بازیکن. خلاص کرد دیت ترانسفر اکانت اصلی ما خدا ترانسفر داتا ترانسفر. چجوری ترانسفر فرانسه یعنی چی؟ من هستم تو هستم. تو هستم. بس من جای وینی یعنی بندازم که از پاساش استفاده کنم. یک کله میزنی کاوانی. خب بچه من داخل فیفا که بازی میکردم سالهای 2018 اینا تا 2020 اینا که در آلمان خیلی ما چیز میکردم. یا با پلی استیشن 4 بوده بازی میکردم. کاوانی بود داخل پاریس سن ژرمن بود 2018. فیفا 2018 رو میزدم خیلی عالی میداد. فکر فیفا 2020 هم داخل پاریس ژرمن بود به نظر من کاوانی. یادم نیست. دارم فیفا 2000 چند دارو پلی استیشن 3 دارم. چون من پلی استیشن 3 با خانه بازی میکردم تمرین میکردم تا پلی استیشن 4 رو باز میرفتم تورنمنت بازی میکردم. همونجا که بود میرفتم پلی استیشن 4. حالا چه بک کردید؟ Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And already we're underway here. Played into the middle. And we have our very first corner. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Shot could be on. Oh, it's come loose. Played back. Passes short and sharp. It's Asa! Just not quite happening for him just now. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Passing is crisp and sharp. Well cut out. چی تو پاس میدی غم دارون. لگ داره میگم چریته. حالا یمال مغازه پاس بدم زود لگ کرد. Oh, that's fabulous. Bale's cross. Great shot. وای. And the whistle's gone, presumably for offside. ویکتور اوسیمن خیلی خوب است. البته چیزش خیلی خوبش است. من واقعا دارم اگه ویکتور اوسیمن می‌دیدم اصلا رونالدو رو بازی نمیدادم. اینقدر اصلا پلیر هیچ وقت نمیگرفتم. میگم من یک اکانت میخوام بگیرم داخلش سانمیانگ باشه ویکتور اوسیمن باشه دیگه طرفش مسی باشه یامال باشه مهم نیست. And there's his chance to lead the counter. Hakimi. And here's Maradona. خندرو مرا خیلی آزار میدی. Oh, shooting chance. سانت نورمال نکن. Oh, that wasn't far away. Well, look ها at ولی furious at himself for missing. Having said that, the manager applauds his effort to find that bottom goal. عادت کردیم دستم میخورم قسمی.
دستم میخوره بابا عادت کردیم سانتا نورما And he's had it nicked away. Still goalless. Now it's Neymar. Maradona. Nuno Mendes. Pass is coming off in quick succession here. And he won't reach that. او Azar. Well read, nice interception. Cruyff. And it's Guardiola. And it's Cruyff. Can he finish? And it's a goal! یه غم کجا برم That is the breakthrough! یعنی A horrible blip, a horrible blip, a situation ولی بچه utterly من موبایل avoidable بیشتر that دوست has دارم به این resulted بازی کنم in بخدا چون considerable آیپد دارم embarrassment. نمیشه Yeah, دیگه they've only got ولی themselves موبایل to blame. خیلی سریع Mistakes میشه in بابا those موبایل areas خیلی are سریع است very punishable. من امروز رفتم با موبایل خب یک اکانت دیگه داشتم گفتم بذار چیزی میشوناش دو تا گیم زدم من It's so موبایل often the خیلی case with کارا goal میشه کرد scorers, بخدا یعنی little منظورم که خیلی influence, کارا and میشه all of a کرد sudden, اینجوری است که bang. والا یه دقیقه Ah, he's given Allah. it away. یعنی که موبایل میشه خیلی راحت Challenged just a bit دریپایشو on the بزنی firm side. خیلی راحت And this is خورد است Maradona, and he's Maradona! Well, he got rid because he was under pressure. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Cleared away. عبدالش سانت Now نورمال it's بهتره Maradona. Now it's Neymar. If they want to counter, they could do with more speed. Ball looks a good Hello. one. And he's felt. He's had a shot! چی بود؟ چرا نگرفت؟ No mistake! They have hauled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got نه تو going, یکی they were awfully hard to سبز stop. باشه بهتر است تا که بنفش Wonderfully باشه smooth, smart, and slick. It was Yeah. wonderful vision to see the movement ahead, and how این about the خیلی weight of جوونه that صاف pass? صورتی Ideal. اصلا ببینم امتحان And it's کنم من half-time امتحان here. نکنم Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a really good go. نظرات And they head تان into the کل break. لایو را Full sweat. خود تمام لایو را Well, it's been گرفتم intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. دو Both بازی teams کنیم hoping یک for a سانت pick-me-up in the second یکی half. هم The screen if you have a ticket. نه مهم نیست ما حالا میش سانتا رو میزنم در وسط بازی مهم زیاد نیستم اسلامان Substitution in progress. هوش بچه ها باز بیان گیم بزنن کسا که گیمشون تیت است بیان بزنن بچه ها So we're با into the انتقام از second شما میگیرم 45. چند نفر مرا امروز بردن Nice چون looking من ball. زیاد البته Well, بانم it's a جور بود promising من for a moment, چی میگن but گفتم دیگه it came to nothing. بانم جور بوده بانم درست میگم نفهم اونا خوب بازی میکرد یا من بانم میکردم دیگه نمیفهمم Has خودم earned a reprieve for the time being. Crossed in once more. And it's hoisted clear. A collective sigh of relief from the defence. باز اگر خواهی دلم Corner number 2 then. بریم تو دفعه Adams attempts a clearance. And now a sudden chance to counter. نه چی تو پاس مزخرفه گارت بیل به درد نخور Sane has it out wide and in space. Vitinha. So what can they make of this? نه گارت بابا یه مال پاس بده کله تر صدقه نه بچه فکر کنم مشکل به خدا بانه دارم من بانه می است که واقعا در شارت زده است ما من یامال میزدم قم رفت دو وسط پاس داد مرد نه واقعا در شارژ هستید میشه شما میفهمید میشه یا نه نه یامال پاس بده جان مادرت یامال پاس بده که ما خسته کردی و خدا اینقدر پاس اشتباه He's picked his way through. Oh, he's done very well to take that back. خیلی خسته شدم چه پاس خیلی اشتباه میده And he's managed to get rid. خیلی خوبش And that's nice and simple for the حالا keeper. اشتباه
خیلی خیلی اشتباه رو جبران میشه. Oh, lovely bit of skill. Is there any support? He might not Allah. need it. That's نقدش just playing it safe and گرت simple. بیله به صدای سرش چه میگن گواردیولا بود. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism ای until the خندونو very end. چسبیده با یمال. یمال رو محکم گرفته 100% تنظیمات جور کرده که فقط یمال چیز کاور. Well, he has slightly undercooked that one. باه بچه بذار یمال اگه قدری شوت با یمال بذارم کله تزگور چیز And they've got a throw. It's a searching pass. Climbs up big. آلمانی خیلی کله خود میزنه. And no, he couldn't find the finish. Unlucky. There's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Oh, he's bustling through here. And the shot! It's loose, and there's a race for the ball. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And he's picked it up out wide. Oh, he's managed to get himself offside. اصلا آفساید شد. دوستای جدید هستن باشه فالو رو بزنیم. سلام به ملت غیور. سلام به خودت تایی غیور. نه انتقاما نمیشه به ایراد گیری. وقت اینا درست نکرده بودیم تنظیمش. شت. نه تنظیماتش جور نکرده بودم. کاملا کله ایتنا سکن. شت. این بار بیا مسئول دروگ با نتونستی که کار خوب انجام بده کاوانی. بیا این بار دروگ با رو میده. نه وقت اضافه نبود هم دارن کله ایت سکن برای شانست نبود دیگه وقت اضافه هستمی. نه دیگه برای هم دارن دیگه باز نوبت به بقیه برسه هم دارن. شانست من خبر نداشتیم وقت اضافه نیسته. گیم یه قسم جالب شد ولی گیم خراب شد دیگه. مساوی مونه برای خود ما هم بازی میکنی. چرا خرید تو هم بازی میکنی؟ خدی هر کس بیای بازی میکنم. جیگر من جیگر اینی آمد آخش شکر الحمدلله. یا یک 10 تا بزنمت میگه بابا بیا جیگر بیا بزن تو فقط بیا جیگر بیا 10 تا گل بزن خوشحال میشین. جواب نفر بده من هستم پس. اوکی جواب کی رو بدم؟ جواب نفر بعدی رو من هستم. نفهم منظور چیه نفر بعد؟ یکم داری اینترنت خراب است فکر کنم. یک قسم اذیت میکنه. ایراتی نمیفهم اگه بلجه بخور ایراتی هم خوب ایراتی هم اگه نخوره دیگه نیم لالا این نمیره داخل این گیم بابا. این نمیفهم چی داره. نمیره اینترنت خرابه و غم دارم صبر میکنه ولی مشکل خاصی. ببینه که فوتبال کی شروع شده برای من خبر داده. پخش زنده بازی منچستر یونایتد و فولام آغاز شد. برو صحیح پس زنده بود. سلامت بشی جیگر. نیا سلام عبدالبصیر نیازی. سلام برسه جیگر خوبه. نمیدونم لالا اینترنت تو خرابه. اینترنت زفت کرده فهمیده. الان منتظر مشکل نیست چند ثانیه استادم میگه هیچ میتونه این رفتم بیا رفتم داخل گیم. من میام یا هر کس که میای بیا. این رفتم داخل گیم بیا. یکم اگه طول میکشه شاید اون خاطر است. آزار میخواستم بندازم آزار نندازم.
کمی که آزار ده بندازم. نه وینی آزار نه وینی باشه. وینی باشه دو دل شدم. نمیخوام نه گیم خراب باشه. قبلا وینی اصلا بازی نمیدادم. فقط دل پیرو بازی میکنن. دل پیرو با خاطر که سرعتش یک قسمی احساس میکنم ضعیف است و کم که اذیت میکنه دل پیرو، ولی شوتای خیلی تیتی میزنه. شوتاش فوق العاده، یعنی فکر میکنم نفهم شاید ما درست از اون استفاده نکنم، چون اون سمت میدانی که ما وینیسیوس میگذارم اون سمت میدان رو نگرفتم. بعد ما کارت میدان زیاد بگیریم اون سمت میدان برش بگیرم، بعدا جای برای وینیسیوس نیست. پس همون تو میمونمش. فهمیدی مچا؟ Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. The action has already started. And he's quick to get it clear again. He's tried one! And he looked every bit the assured keeper there. Cruyff really must be thinking what he has to do to score there. Now it's Vinicius Junior. And that interception was most necessary. He just about within shooting range. Oh, denied brilliantly. Vinicius Junior is offering a wry smile there. Vinicius Junior. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Messi. Adams gets over and intercepts. First quarter of an hour gone. Engages and forces him off the ball. Thuram kept his eye on it, and he's there. So it is still 0-0. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. And here's Vinicius Junior. Tries to pass it through. Nuno Mendes tries across. That's good defensive concentration. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Nuno Mendes. It's a pretty loose pass. Shit. Messi looking to run onto it. Vitinha. Cruyff. Vinicius Junior. He has found the way through. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And a chance! Strong running down that left flank. Roberto Carlos delivers. Vinicius Junior. Vinicius Junior goes pelting down that left-hand side. No messing about, just bludgeoned away. Van Dijk did just about enough to come out on top. And there's the end of the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. How would you review the first half? Well, I think despite the scoreline, it's been watchable and enjoyable. We certainly had a vibrant start. If we were going to see a goal, it should have come then. But the odds are favourable for this second half. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. And we're already... Vinicius Junior! And that wasn't far away. Oh, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. Bellingham can so cleverly bypass the press. They get a throw in. And it's Messi. Messi going face to face with his great rival. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest.
Short changes him with that pass. Threads one in. Yamal is in a really good position out wide. یامال کمک خود بکشید طرف قندرون. Well, the defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Passing is crisp and sharp. Cristiano Ronaldo. Danger averted for now. They're back in possession and ready to go again. And he's managed to get free. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Chance for a shot! Wow. Oh, that was a brilliant save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. Messi with the clearance. And now a sudden chance to counter. It's a great gallop down the right-hand side. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Almost 75 minutes on the clock now. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Nice control. And that's a throw-in. Cruyff. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. That's an imaginative pass, and that's played in low. And the whistle's gone, presumably for offside. Substitution. Couple of changes then in quick succession. Ronaldinho, and this is Ronaldo. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. It's Ronaldinho! That is decidedly lacking. Substitution on the field. Number 7, Vinicius Both Junior. sides then taking this chance to turn to their benches. Coutinho. Number 24, Didier Drogba. Number 5, Daniel Yamal. Van Buiten. Nice looking ball. Bullish header! پاس‌ها رو اشتباه می‌اندازه. من اصلا این پاس‌ها رو نمی‌خوام. That's a great attempt. من خواستم دوباره Although پاس he به چیز clearly بدم. feels he should have done better with it. Beckham. بعد آیپد از شارژ Can they get him بکشم. away? He's being urged to shoot. Number 3, Goal kick as confirmed by the referee. substitutions taking place. Time added on, Added 4 minute has minutes. been indicated. Not the best distribution from the keeper. 90 minutes up Sure, and we sure. will be back I for should have known extra that, so. time. خوبش است. بذار Well, بکشمش 0-0 بکنم. doesn't offer a fair بذار reflection توقف of what we've خلاص شد دیگه seen. بالله The game's been والله. vibrant. I think the atmosphere has remained buoyant, and we just need the scoreline to step into line. So to clarify, extra بچه‌ها لایک time کنید کسی که will لایک follow. نکنه خدا یارتون. Stern test this for the endurance, for the character of the players as we head into extra time.
Well, at least they acknowledged the effort. سلام خوبی علیک زن سرسون چطور؟ And it's Guardiola. Guardiola goes... Guardiola! That was superb goalkeeping. Guardiola actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. And he's there to get it away. Van Dijk. Van Dijk kept aware, and it is reclaimed easily. Knocks it into space, and he's in on goal. Rummenigge! Truly a man who will pass the test of time, and surely that has won the day. And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. خلاص میره نکن وقتی اضافه میدی It's loose now and they want to get it back. حالا برای ما رسید گفتم وقت خلاص میشه 1 دقیقه رد شده بود درون کلا مساوی هستم شوتای ما چیزای معدود تو مساوی ولی گل زد من گل ندادم And so the last chance to find a winner. They have given it everything. It's been grueling. But who will be standing at the very end? Can he get it through? Rummenigge. Oh, he's charged, surely! It's a goal! 2 ahead, late in the day. Game over, surely. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. So that's 2 now without reply. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Cruyff. Oh, easy pickings there. But it is clear to see that he is not at all happy. نه رونالدو آفساید Really annoyed with that, you know, and ماما they have every right من to گفتم دیگه گیم خلاص است دیگه رونالدو به درد نخور هم دارم Puyol. خیلی خوش And that's it. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. So Jim, how do you reflect on what we've seen? بیا یک دونه دیگه خود میزنیم بعدش دیگه بیا یک دونه دیگه میزنم انتقام از تو بگیرم نمانم که انتقام بمونه برم انتقام هم الان خلاصش بیا یک دست دیگه بیا یک دست دیگه میزنیم که دیگه جبرانش کنم فهمیدی بعدش میریم ساعت بازی کنیم ردی بزن برای که دیر میشه بچه منتظر هستم دوستان عزیزی که جدید هستن بچه فالو رو بزنین فالو رو داشته باشه ما رو خیلی خوب است خدا یارتون تانکیو
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Can he get it through? Roberto Carlos. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Whatever he had in mind, that was not it. Spread it left, and he lines up a cross. Well, height could make all the difference on these set pieces. And now they can spring out of defence. It's played through for him. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Vitinha gets it away. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Beckham with the cross. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Yamal, a player who needs no introduction. Oh, well played, well sorted out. And it's Cruyff. Oh, that's a fine interception. The ball is loose and the chase is on. Oh, shooting chance! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Vinicius Junior! And kept out by the most elastic of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, he's burst through. Bellingham! He's done very well to get to that. Bellingham clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner of the game. He gets big! And he's cleared it out of harm's way. Thuram. Beckham. Fired deep towards the back post. Tries to pass it through. No luck with that dink over the top. And he was quick to react. Vinicius Junior showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Mendes gets across to intercept that. 1 minute at a time. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Goes for a shot! Goal! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. Some heroic goalkeeping, but even that. And the first 45 minutes are up. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0.
Leading 1-0 at the break. And that's the start of another 45 minutes. A solitary goal. That has been the crucial difference. Hangs one in. Adams clears. It's Bale! That was superb goalkeeping. Bale really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 3 coming up. He's got tall. That's a half-decent try. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Guardiola. Nice-looking ball. And he's intervened well there. Saliba is one of those players who's known for reading the game better than anyone. He's shifting through the gears here. Crossed into the middle. Adams with the clearance. Still just a single goal between the sides. And this is Ronaldo. Just the keeper to beat. Shoots! Oh, fine stop from چیه the گل keeper. پیکاری Really داره anticipated that well, واقعی داره didn't گل he? نمیخوری گل پیکار از این یا اینترنت خراب است به این خاطر Corner number 2 then. Great chance! Really well taken goal. نمیخوری گل پیکار باید هم گل میشد 2 up now, and they are cruising. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. Bellingham! Nicely shaped ball. And this is Ronaldo. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Thuram. Bale. Germany are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And it's Cruyff. And this is Ronaldo. Now looking to orchestrate a counter. Nuno Mendes. Now it's Cristiano Ronaldo. Out to the right. That's positional gold, the utilisation of space. Chance for a shot! Bale is flagged offside. Substitutions taking place. We have got changes here, from both sides in fact. Now, can they get him away? Oh, well measured. He's got plenty of space. Good chance here! No, not quite. Nuno Mendes. 4 added minutes has been indicated.
Nakata. He's gone for goal! Oh, that was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Referee looks at his watch and blows his whistle. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute together. خواهش میکنم زنده باش. خیلی خوبه. بردت تشکر میکنن. ما چیز هستیم چیز نیستیم در اونا. برد باخ مهم نیست در لایف ما چیز نیستیم. گیم میزنیم تمرینی که گیم قوی شه، نه که با هم دیگه رم کنیم. خوب گل میزنیم ولی گیم قوی میکنیم. به این خاطر است دوستای هستن با گیم بایگان هست، مشکل خاصی نیست، اونو فرق میکنم. بریم ما شما فرق میکنم. والله میگم از ما کلا در لایف این قسم یگان تا بچه هستن، میگم بس آزار شدم که اگه چالنجی چیزش میکنم که گیم قوی تر بزنم. نه برای ما رم نیست که هم دیگه رم کنیم، ولی دوستان هست یه قسمی چالنجی نیست، گیم هست که بالاخره هر جا بری گیم هست. و در فوتبال هست باید نفر بکشی که تو رو برده نفر بعد دو بزنه که تو رو برده. گیم هست که یکی من باختم، یک بار ای باخت، یک بار ای میبازه، یک بار تو میبازی. تا الان 100 بار تو بیشتر باختی، 100 بار من بیشتر باختم. گیم هست خم درونه. نمیشه که نفر چیز شد. یو لالام تشکری از اینکه کرد که یعنی اجازه داد دو تا مچ با هم دیگه گیم زدن. به این دلیل تشکری هم کرد که با هم دیگه گیم زدن. یکان تو دوست هستم مهربانه میگه تشکر از اینکه وقت گذاشتین با ما گیم زدی. چون خیلی یوتیوبرها هستن که وقت نمیزنن با بیننده ها گیم نمیزنن. خب یعنی پوزشون رو بالا میگیرن، میگن که مثلا من دیگه یوتیوبر هستم دیگه، من دیگه باید نفر دیگه نشناسه یعنی. Colours vivid and vibrant, songs has a shot. فهمیدی قسمش هست. Oh, that was wicked, a truly wicked effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Nicely weighted ball. And it's Azar. That's a shade optimistic. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Cristiano Ronaldo. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about... And Del Piero! They've scored! Listen, the big names... یعنی این چه گلی بود، این چه گلی بود، این چه گلی بود. دل پیرو رو به خاطر این نمیارم به جان هر کس. And here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. And wow, he has given that a right old hit. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. So a breakthrough already. Maradona. Adams kept his eye on it, and he's there. Haaland. Hazard. Not pretty, but it gets the job done. Well, height could make all the difference on these set pieces.
بابا ما همین میگم گو برده باخم شاید اشتباه کردم نفرشو نگرفتم گفتم من یه دقیقه چطور خیلی خوش And the lead lost no time at all. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. He watched it all the way, and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And that has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Now it's Maradona. That's positional gold. The utilisation of space. Well, we've seen much better choices than that. That always looked like the wrong one. Allah. And the pass is intercepted. Hazard could try cutting inside here. And here's Maradona. And he whips in across. And he's taking no chances there. They need to play this quicker in transitions like this. Rodri. Played out to the right. Quality ball. Vitinha. Tries to pass it through. Rodri. It's a decent chance to counter-attack. Tries to play it through. And it's Cruyff. Pass is just off target. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Hazard engages and forces him off the ball. Cruyff. Del Piero. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Not the most accurate pass. And there's the end of the first half. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. So once again, we're underway. Played into space out wide. Nice control. In towards the back stick. Didn't quite get enough on that. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. Haaland. That's a corner kick. Corner number 2 then. این کورن فکر نشد این کورن معمولا دیگه نمیدونم که میدونم موفری کورن از یه دفعه فکر نمیدونم کجا رفت یه دفعه بخواه And it's Saji. He's gone for goal! Oh, nearly. Nuno Mendes. Can he get it through? Oh, good take in a good area. Well, he got rid because he was under pressure. Now looking to orchestrate a counter. Oh, super find. Haaland! چیه گولی زد او بیادر آلان هست وسط میزنه خودش آلان میزنه آلان خیلی خودش آلان اصلا این آلان در رایگان بیاری خب بازم میزنه So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden bang. بابا بغلت پاس بده تو چرا میری یک آفریقا رو پاس میدی برای من نفر پیشش هست خوی برای خیر زنده باشیم چی مسخره پاس میدی خیلی مسخره پاس میدی
So their fourth corner of the game. He can get that clear. He's gone for goal. And that will sail harmlessly past. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. Guardiola. Thuram. Yamal. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. No. He wants them to press as high as they can and get in the right position. And the shots! نه And another try! گل شد دیگه. اینقدر بیا گل نشه خیلی نامرد است. They just will not lie down. نه این مچ فقط برای دل پیرو است و دل پیرو گل بزنه. seriously باید good. دل پیرو They're هم putting on گل quite a بزنه. show here for us. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to... There's the shot! It's in! And they get themselves in front! You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Now it's Mohamed Salah. There will be 5 minutes added time. Deftly away. Yamal. Passing is crisp and sharp. Now it's Del Piero. And this is Ronaldo. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And the referee brings it to a close. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. پلیرها خوبی دیشونش خوبش بازی کن. ای آرش اساسه آرش رقم دارن هستی رقم دارن خوبش کله داره سگم خوبش برای دیگه برای آرش خوبش برده هم دارم عالی. ولی بچه ها ترکیبی که 5-1-1 بود او رو خیلی خوب بازی میشد به خدا. 5-1-1 بود ترکیب 5-1-1 خیلی ترکیب دیوانه بود. باز اگر خواهید اینو بذارم اینجا. خب ببینید چه ترکیب دیوانه میشه. پنج یک بود اگه بچه 5-1 میذاشیم خیلی ترکیب وحشتناکی بود. نه کرایف تو به اینجا کرایف اینجا رونالدو به اینجا اینجوری این 5-1 بود اینجوری بود نه اینجوری ولی اینجوری هم میشه میره بگیرم الان ویتینیا رو اینجا بانم به جای ویتینی یک نفر دیگه برم خیلی قشنگ میشه ولی نه این جالب نیست. الان من ترکیب زیر دیدم خواهم برون یاد 5-1 بکنم بچه ها. دفاع با 3 تا میشه دفاع 3 تا میشه با نفر خیلی از گوشه میاد بعدیش هم میاسه دفاع خیلی از نفر از گوشه میاد. اینه 5-1 شد بچه ها. به نظرتون این خوب است یا نه؟ بس رونالدو رو پس بذارم اینجا ایره بذارم اینجا
5 1. البته 5 1 1. من 5 1 گذاشتم کلا. بس کمک بیا پایینتر، کمک بیا پایینتر، کمک بیا پایینتر، کمک تو هم بیا پایینتر. یک قسمه. ولی پس همون ترکیب ما شد دیگه. به نظرتون کار میدین؟ خیلی ترکیب وحشتناک میشه. 4 1 5. البته 4 1 4 میشه دیگه. 4 1 4 میشه. این 4 1 4. نمیدونم. بره یک امتحان کنه بچه. او تو اومده قبل کاش یه مچ دیگه این چیز امتحان میکنه ولی اب نداره میره. دوستای از گل کسایی که 6 هستن بچه هم قسمی نشین فالوتون بزنین لایکتون بزنین هم در اینا خیلی سخت به ایماتتون نیاز است به خدا خیلی سخت به ایماتتون نیاز است بچه تhank you چیز نمونده 23 کا بشه بچه بزنین فالو رو لایو شیر کنم دوستایتان باز اگر بسیم ترکیب بازی رو ببینم چه اسمش هست ترکیب بازی هم تقریبا همین است ولی از ما اینه گذاشتیم کرایف نکن اینجا خیلی بهتر است کرایف اینجا خیلی بهتر است بذار اینجا باشه پلی کرایف اینجا باشه علیک سلام خوش آمدن بچه‌ها Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Things have got underway here pretty promptly. Bellingham did just about enough to come out on top there. And Messi! You know, Peter, there's a player down there who I've always admired. Carlos Puyol. This game is not all about technique and skill. You need big hearts too, and they don't come any bigger than Puyol's. Yeah, that is one leader of men. He is through here. That's just playing it safe and simple. Messi! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, certainly could have been something so much more. Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. Can he get it through? Nuno Mendes tries a cross. اصلا دو نفر صد فیصد نیاز است. And we have our very first corner. Can he finish? And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. It's their second corner of the game. Good ball. He's had a shot! It's loose and there's a race for the ball. And now they can spring out of defence. And no, that was never going to make it. Now it's Luis Suarez. And it's Mendes. Oh, smashing header! No, he didn't quite meet it right. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition.
this team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. He's in a great position here. میتونی برو. Oh, he's going to be disappointed with that. Well timed, excellent interception. And he can clear it away. Adams. Passing is crisp and sharp. Played out to the left flank. Pele. Del Piero. That ball looks a good one. And he's intervened well there. Oh, that's fabulous. It's Pele! Oh, and that is really good tenacity. So, third corner of the game. Real chance! And this is Del Piero. Del Piero gets flagged offside. تشکر امیر علی. Thank you. بچه تشکر از وقت لایکتون. Looking to play him in. یک لحظه روی شوت هرچی پاس کار نمیکنه بچه. چیه؟ خدا ماج میخوام اینو چلی تو بی پی کنش. Side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Just a quick announcement. The midway point of the game. What a pleasant surprise to see how open this game is turning into. Just wondering if the two teams are going to keep doing what we've seen in the first half. I hope that a cautious aspect doesn't kick in. So they head in no further forward. The score here still 0-0. درست باشه اینترنت چرا کنه دیشب بود که بود گیم زدیم من انداخت کلام بیرون. And the second half gets underway. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. That's the throw. Good steal. He just read it. Now it's Cruyff. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Now it's Yamal. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Now it's Luis Suarez. He's in plenty of space here. No. There's the shot! Dealt with nicely by the defence. Just about within shooting range. Neymar has it in a wide position. Defending of this tried one. Oh, the ball. Hello! They want to be quick to recover this. They just took too long getting forward. Pirlo simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. Cruyff clears it away. And now a sudden chance to counter. It's played through for him. And this is Pele. It's Pele! It's a goal! Pele ceza mıydı? No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Threads one in. Cruyff, expertly cut out, really nicely done. Great vision. That is ended up in no man's land. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. Goes for a shot! Oh, and the keeper couldn't hold it. It's there! And
And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, oh, he's been caught napping. Lewis Swan. Shot, surely! Yamal looking to run onto it. Yamal! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, his movement has certainly picked up. He's got that decisive goal on his mind. Ambitious ball here. Yeah. Ronaldo unable to make it happen for all his good intentions. Played out wide. Now it's Neymar. And that is out of play. Triol. Neymar has it out wide and in space. Delivers the ball. Up he goes! Firm header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. There will be 3 minutes added time. Now, can they get him away? McTominay. Added time going up here. It's 3 minutes. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Messi. He's gone for goal! That's that, the end. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally... خوبش کن. اینجا میتونم وینی رو بنازم یا وینی رو اینجا میتونم بنازم از اینجا میتونم وینی استفاده کنم. به نظر دقیقش کار میدم قسمه باشه. این بار باز برم رسمی بیارم دارم بیرون یک نفر دیگه بیا عالی بود. یه بازی کنه داره دیگه دیدم بازی تیم ایران. آه تیم ایران رسید دیدم. خوب تیم نشون. دوستایی که فالو نکردم بچه فالو رو بزنن در جگرتون جانم. بیان یک نفر دیگه بیان. لیتس گو. ما کلا میبینیم بچه‌ها رنگ بازی نمیکنن. کم دارن فقط با شما بازی میکنن. کم دارن شما نه حمایت نه چیزی به خدا. کمی که سخت است. کمی که سخت است که شما اینجا 6 تا هستن. هیچ کار نمیکنه. کریم وایدی کجا شد؟ وایدی در لایف ما نیستی. چند وقت وایدی گم است و بدر. کریم وایدی کجاست؟ کریم اینا کریم وایدی حکیم وایدی اینا کجاست؟ من درنو گم هستن به خدا. چند وقت است چند روز لایف ما نیستن. قبل در لایف ما کم شاید نفهم در لایف یک نفر دیگه میرن چی رقمی هست نمیدونم. خدا شاتم اگه نبودم بازم میومد. نمیدونم چه قسمش هست. تیم ازی رسته کنم چه قسمش هست. اوکی از من قسمش هست. اوکی برم ببینم چی کار میکنم. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that.
Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already underway. And here's Del Piero. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Yamal! Oh, he has leathered that. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. اینترنت ضعیف است خدا. Knocks it into لگ space. میندازه خیلی اذیت میکنه. And he's managed to get free. Mendes does really well to win the ball there. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. I'd like to see him get a lot. Oh, that is asking for trouble. Nicely weighted ball. Now there's a fight. And a chance! He's delivered all right! They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. So, a breakthrough already. بهتر بره بگیره یه میگم حالا Shot a goal! چرا از Well, من now it's نزدیک a race for the نمیشم ball. Aimed in towards the centre. Big header! Oh, that was a brilliant save. حالا Well, someone's doing. And he shoots! Well, he should have done better, and he knows it. Yeah, I think he's going to be a bit Just disappointed with that, another Peter. fucking You would have fancied him to at least hit the target. Vinicius Junior looking to be a menace in the final third. No way through. Oh, that's nice. Kvaratskhelia! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Mbappe. Kvaratskhelia. Guardiola. Tries to play it through. Great shapes to shoot! And he has kicked it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. بابا از این اینترنتش خرابه چرا And the shot! And again the keeper stands strong. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. That's positional gold, the utilisation of space. He's cut it out. That's an imaginative pass. Cannavaro spots it and intercepts. Yamal, here's a chance! Into stoppage time, very little left on it. Nicely worked. Rodri, Rice. And that'll be the last act of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Please be reminded that I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Leading 1-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half.
Well, it's been tight, Peter, but Yeah. I'm expecting things to Hello, open up now. We penalty. get some free flow in football. Well, that's beautifully weighted. Deftly away. And that's been won straight back. Oh, good spread. Yamal. Well, that looks a cracking ball. And that was very necessary. It's a searching pass. Cristiano Ronaldo. And he's cleared it out of harm's way. Throw in. گل نداد. نمیتونم پلی بزنم. Ah, good steal. He just read it. And he's managed to gift it back. Tries to pass it through. That's very neat. Yamal! What a hit. The save was firm. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Guardiola. He's had a fair tumble under that challenge. Kvaratskhelia has given away a free kick. And the referee has shown him a yellow card. He does seem to be نفر in جدی شد. considerable آقا خدا چی discomfort. فاولا I hope میکنه it's nothing میبینی serious. چه میزنه به خدا خیلی خطرناک است. So Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Now it's Yamal. He has found the way through. Lovely pass, but can he get there? Well, he got rid because he was under pressure. Yamal carries the ball down the right. حالا حالا Yamal! That's just playing it safe and simple. And it's Bale. آها میتونست خیلی ball, راحت‌تر good take. پاس بده. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. نفر جدی خیلی بعد رقم جدی شدید تا میزنه خوبی تا فالا میکنه. And that's definitely not his best. Not the most accurate حالا pass. حالا Great اینم گل chance! نتونست گل بزنه پاس گل بزنه داد آقا داره نتونست گل بزنه چیکار کنه بده. He's found a way through. Closing in on goal. Oh, the Oh, ball's better. loose here. This usually is the time Bir hata teams go buldu into ya. conservation mode. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Bale. And time is up. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a یک ride. سر تک میزد ها با Pele خدا. voted man of the قسمش match کلش خراب and شده بود که deservedly کسی so. نداره. کی بود؟ حکیم بود چی بود اسمش؟ آقایی هم داره دو بار خودش گیم زده اکانت تیتی هم دیش نه اکانت خوبش هست. حکیمی دیانت رو خیلی تک میزد ایده تک میزد دیشب هست ترکیب از این ترکیب خیلی راضی شدم بخدا اینه این ترکیب قشنگی بود بخدا میتونه آدم خیلی بازی کنه مثلا من اینجا کرایف بندازم میفهمی کرایف چیکار میکنه اینجا رو میخوره باید کرایف کجا شده یک کرایف نمیبینم من اینه کرایف بسه جای ببین کرایف چه کارهایی که من میکنم کرایف خیلی خطرناکتر از پلی هستن
استاد خدی من میزنه چرا که بیا خدی تو هم میزنم خدی هر کس بیا میزنم هر کس که بیای خدش میزنم بابا مشکل برای من ندارم ساعت 7 میخوای باشه نه 1 ساعت دیگه هم لایو هستیم بعدش میرم به بچه با بازی هم شروع میشه 1 ساعت زودتر بریم یک پوزه بکنم با بازی هم سه میکنم ده تلویزیون اینا راستی باید یک کاغذ هم خانه پوری کنم نه بچه زودتر لایو قد میکنم باید کاغذ خانه پوری کنم سبا ترمین دارم بشه چیز ترمین دارم بدم 200 از کی کنم بکام استفاده نکنم 200 از پاسای بکام خوب بیشه استفاده کنم دیگه نشد دیگه صاحب نشد دیگه دفعه دیگه بیا قنداره مشکل خاصی نیست جان چه باشه یا خدا شانست نبود دیگه حالا برو وسط رودری رو بگی رودری دارم حالا اینو وسط بکام خوبش از پاسای بکام خوب استفاده نشه بکام دارم بکام خیلی تیترش بفهمید چی هست تقریبا 97 تا 100% پاسش هست یعنی 100% پاسش عالی هست عالی هست بکام Hi everyone and thanks Peter. It's great to امی be که on نه board. اومده گرفتم دارم شروع Well, the stage is set for a stirring ولی این showdown بکام here. The خیلی supporters تیتر in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. حالا Things have got underway here pretty promptly. Nicely weighted ball. Del Piero looking to play him in. Now that's well seen too. Well, amongst many successful Asian players who have performed in Europe, I wonder how highly does this man, Shunsuke Nakamura, rank for you, John? Pretty high, Peter. You know, he was one of the first to come over to the European continent, and we know he's an excellent playmaker, a traditional number. Rooney gets through. Rooney! حالا ده سر بازیکنم خورد بیچاره چه قسمیه بی سرش Rooney is offering a right smile. خیلی بیچاره بعد رقم ده سر بازیکن خورد کلش یک زد تکان خورد به خدا یک زد گیت شد And we have our very first corner. رونی بعد زد And he can clear it away. And now they can spring out of defence. Played into space. He can run onto that. Great, takes a shot! There it is! Sorry. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. And the pass is intercepted. Now it's Bale. Rooney. Bale gets into a good position. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Great ball if he can get there. That's very disappointing, it has to be said. رونالدو جو پاسور نمال پرسارده Vardiol. Now it's Bale. That's a shade optimistic. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little... And tries!
Good first touch and میزنم almost شوت as های good a میزنم second. خیلی Brilliantly شوت های took کرایف control خطرناک of that, است. which was exactly what the situation required. من به دقیقی دیگه میتونستم گل بزنم ولی گفتم بذار با کرایف بزنم. Yamal. Adams calmly anticipates. And he was quick to react. And it's Del Piero. Vinicius Junior quietly revving up. Looking for the run. Aimed beyond the defence. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Tries to play it through. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now, can they get him away? And this is Bale. Can he finish? Now that has posed a few awkward questions. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. نگه اشتباهات بینش میشه. Van Bouten. And he's in, and the shot! It's run loose, who's going to get there? Oh, he's been caught napping! In towards the back stick. Mendes get... And there is the half-time whistle. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Leading a cagey game here. It's had its moments and it's 1-0 at the break. Chance for a shot! Oh, and that is really good tenacity. That has earned a reprieve for the time being. And now a sudden chance to counter. Beckham. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Can he get onto this? Oh, that's fabulous. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, that tackle was certainly sturdy. Van Bouten just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Oh, fine stop from the keeper. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. Azar. So, Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. نوید کجایی نوید؟ Hazard finds himself offside. شب بخیر شب خودت بخیر. Oh, he's been caught on it here. He's having a shot. They've scored. There seemed no way back, but they are level. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. And that has added a whole new complexion to the game.
This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Great vision. And this is Del Piero. And Del Piero! He scored! Del Piero. And they've got their lead back. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Adams is there and he can get that clear. Now it's Cristiano Ronaldo. Vardiol kept aware and it is reclaimed easily. Now it's Cruyff. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. This usually is the time teams go into conservation mode. That'll be a throw. Good steal, he just read it. Can he get on the end of this? Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Whatever he had in mind, that بعداً تستش کنم بیشتر تستم چون که زدم از اینجا شوت زدم با دل پیرو تقریبا نزدیک از دورترم ات زدم نه که نزدیک باشه دورترم بود نمیدونم بعد خیلی بیشتر شوت بزنم ببینم که چه قسمی شد شوتاش ولی فکر کنم بهتر شد بود که نه که بگه چیز باشه قبلا یه قسم سرحال نبود حالا یه قسم سرحال شد نظرم این قسمی هست فهمیدی خیلی خوب شد یه قدم بریم بازیکن‌های زیرم سه کردیم نه تیم از اینو سعی کنیم به خدا خوش بازیکن‌ها خوبی داشتن هی ژاپنی رو میدش جای مسی ژاپنی رو بگذاره چه شوتای میزنه مسی هم خوب است پای چپش خوب بعد وقتا خوب میزنه بیان بچه let's go guys کسایی که فالو نزدن بچه فالو رو بزنن خدا یارتون چا پلی رو دارم نه بعد از کرایف خیلی قشنگ بازی میکنه پلی هم قسم خوبش هست کرایف هم قشنگ اصلا تیت هست هم کرایف پلی خیلی خوبش رونالدو باید باشه دانوک یعنی سرگروی تیم خیلی خوبش هست به نظرتم از بیل استفاده نکنیم بچه سرعت داره خوبش هم از البته خوبش میشه نشد تیم از اون ببینیم برای رونالدو دبل تاچ خوب میشه Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. Double touch. همین که دریبلش منظورت هست دبل تاچ دریبلش. Our expert Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here. Del Piero. Now, who's going to be first to this? He's tried one! And that is wildly off target. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Ronaldinho. And he's intervened well there. Vinicius Junior. That ball looks a good one. Wow, نشد دل پیرو Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Now it's Bale. Well read, nice interception.
Oh, that's a key interception. First quarter of an hour gone. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. No change to the score, 0-0 it remains. They'll want to make the most of this turnover. He's got full. No, not the best of headers. I thought it was a really good break. No shortage of بچه‌ای که با ما pace, نتونستن گیم بزنن intensity. میتونن در چت با Exactly بچه‌ها what's دیگه گیم required بزنن. when بدون on the counter attack. مگه چیزی نیستم والا. And that interception was most necessary. He read that really well and بدون stopped it. نشد با ما گیم بزنن. بچه‌ها داخل لایو گیم بزنیم. هم دیگه میتونید گیم بزنید شما. اگه کسی دوست داره مایل است این کار انجام میتونید. Oh no, what has happened here? The ball has bounced loose now. It's Bale! Oh, وای and they really should have been made to تو شوت pay. کاتار He's a lucky سرش boy there. می‌زنه. You lose the ball like that, and usually you're going to get punished. یک کرایف مدال داخل چارچوب بود. یه غمدان داخل چارچوب هم مثلا. Well, that is one way to stop him. No, that was never going to make it. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Expertly cut out, really nicely done. Now it's Batistuta. And this is Bale. Bale was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Oh, important interception. Ronaldinho. Oh, that's well spotted. So still we are where we began. It's 0-0. Adams is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Tries to play it through. Oh, that was vital. And it's Bale. Zé Roberto. And this is Batistuta. Nicely weighted ball. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Please be made aware that what have we هیچ کار learned from the نتونست first ببندم 45 بده. minutes? Well, I think despite the scoreline, it's been watchable and گیل enjoyable. We بیل certainly فقط had a اطرافا باشه vibrant ساند start, کنه. and if we were going to یکی see a goal, نوک it دفعه should have زد come حمله then. بزنه از این. But the odds are favourable for this second half. So both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. And we are back underway. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Cristiano Ronaldo! Oh, that's majestic! Surprise, surprise. Who else? The ideal time and the ideal man to do it. This is going to liven up the second half. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. A 1-0 lead established. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Beckenbauer. And again, they run up against stubborn defending. Pass somewhat off target. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, good-looking ball. Now, this could be a chance. And he's quick to snatch it back. No, that's been intercepted. Cole might just make this. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Del Piero. And he's had a hit. It's loose, and there's a race for the ball. That's going to go a long way. That's good vision. Now it's Batistuta.
Oh, good read. So, Jim, what are you thinking? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Now it's Del Piero. Del Piero. It's loose now and they want to get it back. Vinicius Junior. Good chance here. Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. Oh, he's been caught on it here. Yamal's cross. Not pretty, but it gets the job done. Yamal going face to face with his great rival. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Cristiano Ronaldo. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Can he finish? Oh, نمیشه another گفت. save. چقدر عمله چقدر عمله. از گیم برآمد قندرو از گیم برآمد به کافی. کی بود نمیدونم بخدا کی بود بچه با اون گیم میتونه بچه بود کی بود قندرو با اون گیم میتونه نمیدونه از گیم برآمد. نه کریم وایدی پیدا شد به خدا. چند دقیقه پیش صداش کردم نبوده کریم وایدی. سلام حضرت چطور است؟ خوب است؟ چون است؟ بیام بچه ها روم جایی جور کنم کد جدید بیانه. رامین سلام چطور خوب است؟ حالتون خوب است؟ بذار من کرایف دارم. به نظرتون باتیس بوتوار رو بنام بذار یک مچ باتیس بوتوار رو بندازم ها. چه گریش هست؟ جالب. اینجا کارم اینجا 105 اینجا نمیده. مشکل نیست. چه راست باشه چه چپ باشه. تو هم دارم حالا گیم زدیم. تو بودی با تو گیم زدم. نه نرفت دیگه. با این گیم زدم حالا گیم زدم قبل برآمدی از گیم به کافی. دارم گیم زدم برآمدی از گیم. دارم دیگه زیادم وقت نمونده بود. دارم بازی وقت دیگه بیاد دیگه. دارم برآمدی و 0-1 هم بوده مشکل نیست. با دفعه دیگه بیا. دارم یک کانت دومی تصنیه 2 بار میایی. دارم کلت سکن. کنامی آیدی تو بفرست. کنامی آیدی پایین صفحه است نه اونجا نوشته است آیدی تیک تاک اچکزای اونجا است بفرست برای من. اونجا نوشته است اون پایین صفحه نگاه کن گوشه عیب نداره دفعه اول با دفعه دیگه وقت دوباره بیا. الان نه دیگه الان باید نفر بچه ها بیان هر کس می یک مچ گیم میزنه میره. از گیم انداخت بیرون دیگه مشکل خودت است مشکل من نیست. مشکل چیزه اون گیم را باختگی حساب کن دیگه چون که از گیم برآمدی. بیا بچه ها ببینیم چی کار میکنم با تثبیت ها اینا را. بیا بچه ها یک نفر جدید بیا. سلام میسان بچه های فوتبال چطور هستن خوبی؟ علیک سلام چطور هستن؟ شما آمده که سخت است نوید سخت است. با اکانت تو هم داره تبادلی نفر نمیزنه باید دو پیسه زیاد بدی نوید پیسه خیلی باید بده جیگر خدا. نفر
البته کم از تکان تو قسمه. کجا گفتی که زندگی میکنه نبی؟ امرای استاد من نباختم. هم دارن دیگه 0-1 بودیم، اینقدر سر تمله کردم. هم دارن ثانیه آخر بود، دقیقه 85 اینا بود. لایو برسه کن دقیقه 85 اینا بود دیگه. 5 دقیقه دیگه مونده بود دیگه. 5 دقیقه بازی، نه که 5 دقیقه واقعی دیگه. هم دارن بکفی. گل دل پیرو بود. کی بود یادت رفت؟ هم دارن دل پیرو بود. کی داد گل رو؟ یادم نیست خدا. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. The action has already started. Turns back here, probably the best option. Oh, that pass isn't the best. Played back in. And the finish! باید بخری سکه، باید بزنی 5 یورو سکه نمیخواد بکنم با سکه میشه خواهد. And we have our very first corner. Punched away. Barcelona are looking to go forward now. Yamal just eases him off the ball. Vinicius Junior! Just off target. Vinicius Junior really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. in Germany. It's their second corner of the game. Cannavaro clears it away. And now they can spring out of defence. He's shifting through the gears here. And the shot! Big relief, it just needed better contact. Oh, it's a brilliant effort, you have to say that. He clearly wanted to do it in style. Vinicius Junior. Oh, that's a key interception. So it is still 0-0. Now it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. That's a good... And Cruyff! Cruyff gets flagged offside. اوکی کردستان خوبه، زندگی کن خوب شد. کردستان جای خوبی است. Looking to play him in, and he plays one through. Guardiola. Great vision. He shifted it to the flank. Cruyff plays it across. Cleared without complication. And it's made its way to him. Engages and forces him off the ball. And he's heaved it away. Looking for options for movement. Nice looking ball. That is ended up in no man's land. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. Messi! Vinicius Junior quietly revving up. And it's Cruyff. Well, that's beautifully weighted. Can he finish? What a wonderful goal!
Look, there are always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal tonic. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure. It's Luis Suarez! Oh, that is outstanding! That is a gem! An absolute آقای gem! ترکیب داره، هر سطح ترکیبی داره. اکانتش رو سه کنه. اکانتش رو کنه قشنگ باشن. Well, that's so refreshing. They چرا won a goal از اون down, حرف and you never میزنی؟ would have guessed it. Their reaction has been emphatic. چجوری دیر کن؟ He just absolutely speared that in. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. There's the whistle for half-time. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. Screen right now for information on our shuttle bus service. باز اگر میخوام دل پیرو Substitution on the field. Number 18, Batistuta. Coming Barcelona on the get the field ball is rolling for the second number period. 6, Del Piero. Now it's Messi. Messi. Oh, that's a fine interception. Neymar! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And now a sudden chance to counter. اشتباه کردم. Well played. That has snuffed out the danger. Now it's Messi. Vinicius Junior. Vinicius Junior takes control of it and he's on the move. It's a really well-measured ball. That's just playing it safe and simple. Vinicius Junior! A real chance and a real let-off. Vinicius Junior probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. And here's Del Piero! And he was there to get a vital touch. Del Piero really must be thinking what he has to do to score there. He's a sharp little ball here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Cruyff, who's set up one goal so far. Neither of these two want to come off second best. And he's intervened well there. Yamal. Mateus. Now it's Luis Suarez. And this is Messi. Can he get on the end of this? And the shot! Goal! Barcelona! And the comeback is complete. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And yes, it's him again. Ready? Ready. سلام علی چطوری خوب هستی؟ شما بدی بزن بریم دیگه بریم. Substitution on the field. Number 5,
Both sides then taking this chance to turn to their benches. A swift reaction then, and the boss opting to reshuffle his defence. Yeah, and that's not totally surprising. The manager obviously felt his defence needed reinforcement. He can't afford a repeat. Barcelona take the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Batistuta! And that would have won it. Batistuta has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. Corner number 2 then. And that has earned a reprieve for the time being. And now they can spring out of defence. That's been cut out, well played. Del Piero is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Well, he got rid because he was under pressure. Into the last 5 minutes. Tries to cross. And that has been knocked clear. Barcelona nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Looking wide. Vinicius Junior. Nicely shaped cross. Last ditch defending, but that'll do. And that is expertly dealt with. And that's that. GG's Ali. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. خیلی خوش بچه دیگه من آرام آرام بی زحمت میرم چون خیلی گیم زدیم 4.5 ساعت نه 5 ساعت فیکس 5 ساعت گیم زدیم 5 ساعت بس هست دیگه به نظرم 5 ساعت خیلی زیاده گیم زدن و چون دیروز نبودم امروز هم این قسمت هم دیگه گیم زدیم و لذت بردیم. اگه میتونم بچه چینل یوتیوب ما رو فالو کنیم خیلی خوبش است. اگه کسایی که چینل یوتیوب ما رو داخل تیک تاک ندارن تعداد ما در یوتیوب زیاد بشه. خدا رتون I can speak English little bit brother. اوکی بعد از باز دیگه وقت گیم میزنم نه دیگه خدافظ هم دارن انتقامت گرفته هم دارن انتقامت گرفته دیگه بس هست بچه ها گیم زدن. سبام ببینیم بازیکن ها چی جدید میاد سباسو و ای که ببینیم خدا چه میخواه دیگه. باز هم میگم کسی که میخواد اکانت بخره بچه ها اکانت هم هست برای فروش. باز هم میگم کسی که اکانت هم هست برای فروش اگه کسی میخواست بخره اکانت هم هست کلان. این بازیکن خوب بازیکن است بچه از هم استفاده کنم. این بازیکن خیلی خوب بازیکن است بخدا بازیکن خیلی قشنگ تمیزی است تمیز بازیکن خیلی تمیزه خوب بازی میکنه. این داخل چیز بود لایپزیگ بود فکر کنم خوب بازی میکنه. حالا نه بچه دیبالا خوب چیزیه دیبالا خیلی خوبش هست دیبالا رو ما دیوالا خیلی خوب شد تا میدن. ای بازیکن یونایتد نمیفهم چه قسمی هست. نکن جالب باشه. او کنار دیگو جوتا آمد این هم خوبش هست. دیوالا آمد اینجا این چه قسمیش هست این ولی خوب بازی کنی اسیر من استفاده کنم چه شوت های خره میدنه این هم داره. دریبلینگش 91 هست شوتش هم خوب است چیزش هم خوب است. حالی
این بازیکن‌های ژاپنی ماپونی ها اینا سرعتشون خیلی بالاست، چون خردریز میز هستن سرعتشون به اندازه کافی شاید خوب باشه. این بازیکن این چیز چلسی است، به نظرتون خوب است؟ البته نیاز ندارم، ولی من لویش میبرم بالا. اینقدر بازیکن حمله دارم که به خدا نوبت به هیچ کدوم نمیرسه. اینقدر بازیکن زیاد است. خب این رودری بچه ها اینو میگفتن اوکی رو بذار ببرم بالا. اتوماتیک تو 97 شد. فکر میشون چند میشه. این هم درون خوب پاس های میده. این خیلی پاس دیگه و سیلوا خیلی تیمیز است. فکر کنم چیزام خلاص شد دیگه. دفاع نمیتونم، ولی دیگه سیلوا خیلی خوب بازی کنه. کجا شد؟ پدری شد دارم اینجا. نه کجا شده این بازی کنه؟ کجا رودری بود؟ نه کجا شده دفاع؟ اینجا باید باشه. اینقدر بازیکن زیاد است که به خودت پیدا نمیکنی. او بیدر چه خبر است؟ اولی شد. کجا شد رودری؟ یکیش یعنی اینجا آمده. 97ش اینجا آمده. این فکر کنم 100 چند میشه. ایره جای که بندازم مثلا جایزی بدم 101ش. 91 و اتکش خوبش هست. شوتش هم 93 هست. البته پاس خوب نداره. نه پاسایش خوب نیست. پاس خوب نداره بچه. پاس خوب نمیده چون بازیکن وسط است. بازیکن وسط پاس مهم است. دریبلینگش ضعیف است. به جای این مثلا این توی رسه کن پاس از این 93. این خیلی استاد بکام خیلی بالا. این بچه 95 پاس دریبلینگ نداره ولی پاسش خیلی خوبشه. اردو رقم پاسش عالی است. جایگاهش هم خیلی خوب میگیره. شوتش هم 91 است. حالا یکی از او کمتر است ولی خوب بوش است. مثلا اینو ببینم ابشلوسش خوبش 93 است. کلان تو بفته که زیر پاش رو جا گل میکنه. کله زدنش هم کله خوبش 80 است. زیاد نیست حرکت ولی یعنی تو بفته بودیش گل میکنه مثل آلان واری. پدری سکن پدری چه پاسای تیدیم به جای رودری. پدری خوب است. ببین چه پاسای. ببین پاسایش دریبلینگش پاسش همه چیزش تیت است. به جای رودری این خیلی بهتر است. این دوسط باشه. خب ببین چه پاس قشنگ. دفاع رو کمک میکنه ولی دفاع بازیکن زیاد است. میان خودش میزنه. اتک متکش نمیزنه. خوب نیست. دفاع اصلا نمیکنه. رودری خوبه دفاع رو کمک میکنه. رودری باز خوبیش است که گواردیولا هم قسمی. گواردیولا ببینم گواردیولا چه قسمی بود. گواردیولا هیچ وقت سعی نکردن. گواردیولا پاسش خیلی خوبش است. خوبش اتک متکش هم خوب کمک میکنه. نه رودری هم خوبش است. این رودری رو ببین چه قسمش است. این اوکی 95 شوت از او بهتر است. این خوب است برای دفاع. خوب است دفاع که هست اتک متکش خوب دفاع میگیره. مثلا این تنظیم کنی از وسط تکان نخوره ولی باید اینجوری وسط باشه که بتونم بگیریمش. فهمیدین این قسمی. ولی جای از این قسمی بعد این قسمی. این ترکیب خیلی قشنگ است. دل پیرو این کمک فاصله کرایف عالی است. این ترکیب بخدا بزنم. ببینید این خیلی خوبش. این خیلی قشنگ است. هم برم ویتینیا رو ببینم. ویتینیا پاسش عالی است. فقط داخل دفاع نمیتونه خوب کمک کنه. شوتش هم 95 شد. رودری با بهتر شوتش خوبش است
اوکی شوتش خوبش است فعلا. حالا فعلا باش از همش میشه استفاده کرد به مرور زمان دست. حالا خوبش بچه فعلا با اجازه میریم لایو وقت میکنیم. کسایی که فالو نزدن بچه فالو رو بزنن و گامچی قسم گفتم کسی اکان خریدار بود میتوند تیک تاک هستیم برای نوشته کنند، اگه نیستینن باز یه جا نوشته کنم من میبینم بالاخره هیچ. چه اکانتی هست؟ سواره سلام. خلاصه اگه اومد یک سانگ مینگانگ میخرم بچه برای این اکانت. خب یک دونه گل پیکر میخرم اگه اومد دیگه، چیز دیگه نیاز ندارم در این اکانت. این اکانت همه چیزاش دارم. بعد یه سانگ مینگانگ اگه اومد یا بجز سانگ مینگانگ یه بازیکن دیگه سمت دل پیرو بیه برای کمک کنه، ولی دیگه نیاز نیست دیگه، هیچ بازیکن نیاز ندارم. نه کمی لحظه زیاد نداره چون حمله تایید است. دفاع فقط همون گل پیکر هم که ضعیف است. گل پیکر خیلی گلای مفت میخوره. دفاع هم که نرمال است، همه دفاعشون هم قسمی است که مثلا فعلا اردوگان ایدورا کنار هم ایدوتا رو کنار هم بازی بده. نه بابا مین ایدوتا منظورته. ایدوتا خیلی خوبش است چون این طرف میتونه این پا چپش خوبش است، میتونه خوب شوت کاتار بزنه. نه که ایران میاد شوت کاتار بهش کمک میکنه. اینجا هم این خوبش است ولی این بهتر است. خوبش اینجا وینیسیوس من میبینم همیشه وقتی این ترکیب چینو وینیسیوس اینجا هست میره خیلی خوبش نیاز داره. وینیسیوس اینجا است ولی این هم میره اینجا میره خیلی خوبش. این میتونه با چنج کنه با کارلوس به سر موقع. کارلوس خیلی خوبش پا چپ داره، با پا چپش میتونه خیلی جا استفاده کنه. رونالدو تایت است واقعا. رونالدو اسطوره است، خیلی تایت است. خب بچه سوال خاصی ندارین؟ من دیگه با اجازه رفع زحمت میکنم میرم به کارا برسم. انشالله باز هم دیگه رو میبینیم. فعلا با اجازه تا یک لایو دیگه. تشکر از اینکه بودین، تشکر از اینکه لایک کردین. ولی خیلی خوشحال شدم با شما گیم زدیم.